Saudara Ben, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak minta itulah kalau boleh yang poster tu Aha. untuk siri rancangan tu, bila saya bercakap tu boleh diunjurkan tak? Sebagai backdrop. No, not backdrop, dalam apa ni? To share the screen lah. To share yang tu je, so that I can explain benda tu last minute. Yang empat siri program kan? Oh, yang poster tu? Yes, saya dah hantar dalam grup. Okey, saya cek sekejap. Capacity Building. Ada dalam grup. Oh, ada ni, insyaAllah. Tu just apa? Later lah dia dalam poster tak dapat dah, saya tak ada. Tak boleh, kena boleh send tak poster tu balik? Send tak dapat. Saya klik, tak tahu mungkin dah terpadam ke apa. Cik beritahu kita dah live sebenarnya. So elakkan conversation yang tak open. Kalau tu next PM je. Sebab live akan dengar apa yang kita bincang. Dapat dah. Dia relevan ni, bukan cerita masuk kereta. Ya. Okey, dah dapat dah. InsyaAllah. Kita dah live ni. Kita dah live insyaAllah. Bukan poster yang Haji Jamal hantar tu. Okey, dah dapat dah. Saya dapat dah that one. Yang 4 siri tu kan 4 siri. Ya, 4 siri tu. So yang tu Haji Jamal nak jadikan background ke apa? Background macam mana? Background nak jadikan background while you speak nanti ya? Not so much background, tapi presentation lah. Slide presentation insyaAllah. It's like a presentation, tapi kalau background pun tak apa juga kot. Does it look a bit apa ni? Boleh cubalah. Okey. Satu je kan slide tu Haji Jamal? Satu je. Okey. Tunjuk share pun boleh naik nanti. Terima kasih. Nak masuk tak? Boleh nanti insyaAllah masa IR Jamal ucap nanti, kita sekretariat akan masukkan slide tu as presentation lah insyaAllah. Okay. By the way, kita dah live so apa yang kita bercakap borak sekarang ni keluar di FB live. Kita cakap baik-baik je lah. Okey, cakap baik-baik je. Haji Saleh coming Haji Jamal? Dr. Saleh nanti ya. Dr. Saleh, sorry. Dia dah setuju lah. So Assalamualaikum warahmatullahi sekali lagi. Kita dah live di Facebook IKRAM dan juga insyaAllah di live juga di Facebook ACCIN. Jadi kita masih lagi menunggu tetamu rasmi kita, Dr. Soleh Baziat. InsyaAllah kita kita tunggu lagi sikit lagi dalam 2-3 minit lagi. InsyaAllah once beliau masuk, kita akan mulakan program kita insyaAllah. So harap tenang dan bersabar insyaAllah. Terima kasih. Program Puan Anja, presentation dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Sebab saya difahamkan dalam bahasa Melayu, tapi saya ada boleh je orang kata bergantung kepada siapa, kalau ramai orang luar dan saya tukar je lah.
Tak apalah kalau I think Dr. Mustafa okey kan, kalau Dinasir pun okey kalau kita just maintain lah dalam bahasa Melayu Tolong ni ada cakap lah. Dia tak faham dia tak keluar ni. Dia tak faham tu. Ada faham dia. Siapa lah. Because kalau apa ni presentation opening tu mungkin dalam bahasa Inggeris lah. Saya pun dah tune pada bahasa Inggeris ni. Malah apa petang ni dengan Dr. Saleh dia dah dalam bahasa Inggeris lah. Oh, Dr. Saleh ni dia tak berapa ni Melayu. Dia tak tahu bahasa Melayu. Dia daripada Yaman. Yaman. Okey. So, Right. kita kebel lah kalau dia buat kita semua bahasa Melayu. Okey. Alright. Ingat dia orang Malaysia juga. But he's lama kat sini lah. Cuma Okay, good that you apa ni raise up that Haji Jamal. yes, itulah because I think most of us pun faham, not a problem kan, bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. And our presenters pun versatile dalam dua-dua bahasa, so tak ada masalah. So mungkin yang first part tu we can do it in English, the official opening apa semua. Kemudian the actual workshop tu insyaAllah dalam bahasa Melayu lah. And it can be dual kan, kalau ada apa-apa we can use dual language, tak ada masalah. Yeah, no response yet from Dr. Saleh. Yeah. So dah 9:10 ni. Rasanya kita boleh mula kot. Ataupun nak tunggu lagi Dr. Saleh. Macam mana Haji Jamal? We can always slot him anytime lah nanti Haji Jamal kalau dia masuk lewat. Slot lah. Kita boleh kita boleh ganti as instead of opening opening remark, kita boleh juga ganti kepada mungkin closing remark ke somewhere along the way. Ataupun within the breaknya remarks. Within ya. Kalau tengah-tengah tu tak perlulah panggil closing kan, mungkin apa. Opening pun still boleh lagi kalau dia tengah kan. Tapi dia remark, welcoming lah. Instead of opening, kita panggil welcoming ke buat. Kita tunggu Haji Jamal punya queue lah. Kalau Haji Jamal kata boleh start, kita start lah. Okay, I just a minute. I call dia directly. Tadi message dia ni respon.
Okey, insyaAllah dia akan masuk kejap lagi. Dia ingat pukul 10 tadi. Oh iya. So, itu ni lah. So, Okey, kita boleh mula kan? Jamal. Ya. Boleh mula dulu ke tunggu dia masuk? No, tunggu dia masuk. I think out of apa ni lah, kita tunggu dia masuk je. Ada bagi arahan apa-apa. Okay. Alright. Puan Rafidah ada ke? Our Chief Coordinator of the program. ACCIN punya ni, Puan Rafidah? Puan Rafidah tak nampak. Oh, Treasury. Tak masuk. Treasury ACCIN tu. Treasury Action ni. Ya, Assalamualaikum. I'm in, dah masuk. Treasury Dah. ACCIN. Dah masuk dah dari tadi. Oh, itulah. Tak I nampak mean- nama ni. Ada Treasury. Okey. Treasury. Ni bunyi ayam kokok ni kat mana ni? Kat Banting ke ni, Dr. Mustafa? Banting sudah di-mute kan tadi Tuan Haji? Tak dengar? Mana datang apa bunyi apa? Office IKRAM kot, bela ayam. Sekejap kan ada, hopefully dia Haji Rahman pun ada. Syah. Okay. I think we start lah Syekh Start, dia akan masuk nanti Haji Dr. Mustafa. I think boleh sebab dia start, insyaAllah dia datang nanti kita masukkan terus. okey. Takut kita lewat sangat kan. Ya. Okay, kita mula. Okey Nasib. Okey. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua yang hadir pada program pagi ini, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadiran semua. Diharapkan kelapangan yang diberikan pada pagi ini dirahmati dan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah SWT dalam usaha kita memperkasakan lagi CSO di Malaysia ini, insyaAllah. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengikuti Bengkel Capacity Building CSO yang bertajuk Developing Financial Sustainability yang diajukan oleh ACCIN Malaysia dan di host oleh Pertubuhan IKRAM Malaysia, insyaAllah. Rasanya tanpa melengahkan masa lagi, insyaAllah saya dengan sukacitanya menjemput Profesor Dr. Mustafa Din Subari, AJK Pusat Cakrawala Pusat IKRAM, Tempat IKRAM Malaysia untuk menyampaikan ucapan pembukaan beliau. Dengan segala hormatnya, silakan. Terima kasih. Okay, Dr. Saleh dah masuk. Assalamualaikum Dr. Saleh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. First of all, let us thank Allah Subhanahu wa taala for this opportunity. Salawat and salam to
our beloved Prophet Rasulullah. The usual greetings to our guests, Engineer Haji Muhammad Jamaluddin Syamsuddin, CEO of ACCIN Malaysia, Dr. Saleh Mubarak Barzaid, CEO Nama Foundations. Welcome to this meeting. Our invited speakers, Puan Anja Julia Abu Bakar and Puan Nur Syahid Rashid, Secretary ACCIN, Secretary IKRAM, and participants of this workshop. On behalf of IKRAM, Pertubuhan IKRAM Malaysia, I would like to take this opportunity to welcome. Selamat datang to this workshop on capacity building CSO, organized by ACCIN Malaysia with IKRAM Malaysia online. It is fortunate that COVID has achieved from his face way. In fact, last year I have been organizing planning to have this workshop. We actually postponed it on, and finally we can't postpone it anymore, so we basically just organize online. On behalf of it's frustrating though, because we very much looking forward you all participants of the to our office as we combine and basically to hospitality maybe next time, inshallah. Tuan-tuan dan puan, we feel that the issue of CSO like ours, financial issue has always been one of the what more if our resources, financial resources on come our members, especially if you and it's most of the time they're not getting any financial aid from other or even from the government. So with this small amount of financial resources that we have, we really have to plan well our business. And alhamdulillah, we chose this very important matter of financial management process, and especially on crowdfunding. We normally do crowdfunding based on Prof. Mustafa, boleh offkan, can you please off your video because the connection is not clear. Okay, thank you. All right, sorry that. Okay. Okay, alhamdulillah. As I said, financial issues has been a concern to us. Like Mustafa, mungkin I think is your handphone on or close by? Yeah, you should. It is close by. You should take it off. Yeah. You're using your laptop, kan? The handphone I think is interfering with the. But I'm using my data from my handphone. Hello. Hello. Nasir, can you hear me? Yeah, clear. Boleh teruskan. Please continue. Thank you. Okay. Just a little bit more, and I think another important lectures that we're going to have from Puan Anja is basically another good topic, which is basically on evaluating projects
So some of us might be just doing projects or doing it, but certainly I think with the limited resources that we have, we really need to do this. Ladies and gentlemen, I'm not going to be extending my welcoming speech again. I'm just here to welcome you, ahlan wa sahlan, to our workshop. And on behalf of IKRAM, who is the co-organizer of this workshop, I basically take your forgiveness for the shortcomings that we might be experiencing in this workshop. This is just one example. My line is not that good. Thank you also to the Secretariat of ACCIN, Pon Rafida, Pon Encik Kamil, as well as Secretariat of IKRAM, Nasir, for their behind-the-scene efforts in organizing this workshop. May Allah SWT bless us with these workshops, and may us have a very fruitful and successful deliberations in this workshop. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira to our beloved professor for his welcoming speech just now. Alhamdulillah, we would like to welcome Dr. Saleh Baziat Saleh Mubarak to this session, inshallah. Thank you so much indeed. Sorry, I'm just welcoming you to this session, not speech yet. So very sorry. Alhamdulillah. Thank you for your presence, inshallah. Without further ado, I would like to invite IR Muhammad Jamaluddin Shamsuddin, Chief Executive Officer of ACCIN, to present his speech, inshallah. Thank you. Thank you, Cik Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Welcome to our partners here. Our host IKRAM, and then Dr. Saleh Baziat from NAMA Foundation. Our partner, inshallah, in our effort to carry out human development programs as we go on, inshallah. And also our thanks to the organizers here who has been working on this for quite some time. We have actually postponed our session twice because we preferred to do it on face-to-face rather than online, but we said we cannot postpone it anymore. So my hope was we do this online, and then when things are cleared up, maybe second half of the year, we have a full session with our consultants. Puan Anja Julia from Impact Consultant Lab. Thank you very much. Nur Sharain Rashid, daripada APEC, Regional Head of Launch Good. And of course, Dr. Saleh, Dr. Mustafa from IKRAM. He's also the representative of IKRAM in the ACCIN Council. Nasir from IKRAM Pusat. Thank you very much. It's always very good to work with IKRAM because they are very efficient. So we have NGOs from very efficient to hopeless, so you got a wide range. So we are hoping that with this capacity development, we'll try to at least narrow the gap and improve the capacities of the NGOs. And we hope one day we can also get Yadim into the picture, because this is part of their responsibility. We have not been able to sit down and discuss with them together to carry out this program that is an ongoing program, inshallah, that we need to do to train, because
as we know that the role of the CSOs will become more and more necessary and important in society as we move towards a developed nation. And we need the role of in areas such as human development, training, humanitarian, and one thing that is da'wah here, and one thing that's important that for all of us is, I think it's advocacy. Advocacy, influencing policies. This is very important, but we're not going to tell you how we influence some of the policies, but very briefly, I think what ACCIN has done, I will just share very quickly. We have played a significant role in getting the orang tanpa kenegaraan, about 200,000 to 300,000 children all over Malaysia, especially in Sabah, who do not have documents as citizens of the country, and they have been left out from the education system, the health system, and so on. So what has been done was we managed to get certain groups concerned from Sabah. We got siapa nama tu, Masa, the Association of Civil Society ataupun human rights groups with regards to the UPR in the United Nations. So our report, I think we've got ACCIN got them together. I pushed for the issue to be brought as one of the major issues, and we sent it in 2018 in March, the report to the United Nations Human Rights Commission. In July, we visited Tagaupi and Lahad Datu, thousands of these young children working ataupun studying in makeshift places run by some of our great NGOs, including Haluan and also some Sabah-based NGOs. And in August, a representative of the United Nations Human Rights Commission visited Malaysia and went to Sabah and visited the Chief Minister. And Alhamdulillah, in November 2018, at that time under the Pakatan Harapan government, it was announced that all these 200,000 to 300,000 undocumented children will eventually be given the right to attend national schools. So this is what I'm saying when we talk about advocacy and the impact on policies that has a wide-ranging impact all over. So this is what in different areas, I think our NGOs, CSOs will have to play their role in humanitarian, human development, and certain areas which is not covered by the government, for example. And now, for example, you have Rasuah Busters that is being championed by Karang Craft and Sina Datuk Samudin. I think we can play also a role. So the demand on CSOs is increasing, and we have to also improve ourselves in terms of our capacity, our structure, on how we can approach our task and our future plans, strategic action plans with certain amount of good organizational capability. We all know Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, who said that I will say in Malay, kebatilan yang nizam boleh mengalahkan kebenaran yang tidak terurus. I think Dr. Saleh tahu, you remember, you tahu sikit-sikit that if you are batil, but if you plan your kebatilan, your activities with very well organized way, you can defeat the ones who have the truth, who do not organize their work, their activities in a proper, organized, systematic, strategic, and smart way. So we need to close the gap, inshallah, taking from him. And
we need to, one of the impediments is actually finance. That's why we are emphasizing this is the first workshop that we want to emphasize on financial sustainability, because this is a major issue. Without proper systematic finance, we cannot really plan our action plan with confidence. I think this is a problem. And in Malaysia, you also have that wide difference. NGOs capacity, which is supported or quasi-government, partly supported by government, they are well funded, while the rest of us are, dependent on finances. With the exception of course, NGOs that are header-based. When you have a lot of members and the members can contribute, you at least you have some certain amount of financial sustainability. Tapi yang tak ada ni macam coalition and all that, we are quite dependent on yearly grants here and there. Hopefully some of them don't get upset with us. If they're upset, they will stop giving the money. So this is the catch 2020 situation that we have. So inshallah, can we have that the screen? Okay, very quickly, I think this is, the dates have been changed here. We have to reorganize the dates. But the 4 workshops for the time being that we will be focusing on, and preferably face-to-face, is developing financial sustainability for CSOs. For that, we thank Impact Consultancy and also Launch Good to work closely with us, inshallah. Please bear with our shortcomings, inshallah. And at the end, the impact is we want to provide this knowledge to as many CSO activists as we can. And we will continue with further stages, inshallah. The second one is techniques and strategies of using new media for CSO activities. I think effective media engagement is so important. And we are so weak, except for Abid Liu. He's a master now. He's a master in crowdfunding and also media engagement. I think we should learn from him how to handle. But as we do a lot of things, a lot of this and that, and nobody knows. Sometimes our strategic partners, our financial, they don't know what we're doing. And we also not engaging with the media, using the social media and also the mainstream media. How do we improve it? I think we hope we can learn from this workshop. The third one is actually data analytics, understanding data analytics, how people think of us, what they expect of us, CSOs, and how do we use the tool of data analytics in planning our activities and strategies. I think this is very interesting. Politicians have been using this. Mr. Trump is a master user of this. He knows the different segments of the voters, what is their concerns, what do they support, what do they like and dislikes, and based on that, they plan a strategy, a plan of action. So this can be relevant to CSOs, NGOs in coming up with this kind of plan. And finally, the 4th workshop for this time around is Speak to Lead, the art of public speaking. This is necessary for us to influence the society, influence society as in general. So, inshallah, we thank also Nama Foundation for the support in this capacity building series. And we, for example, in ACCIN and also PIM, Pertubuhan IKRAM Malaysia, there's also a lot of work being done with the orang asli, actually to develop their confidence level, motivation, and also capacity building. And we are planning a program where we'll be working in Desa Temuan's school of orang asli to come up with a 1-year program for 40 or 50 students and to measure their progress in different areas. Because one of their biggest challenges is dropouts, social problems. So now we're going to do it systematically. And
find a way how to resolve the issues, measure the impact of the programs that we are going to institute, and so on. And we hope our partners will support us in this program, inshallah. So we pray, inshallah, to Allah SWT for the success of our effort, which is relatively small, but inshallah consistent. And we thank our partners. We thank Nama Foundation. We thank IKRAM. ABIM is also going to organize the second workshop. And then the other partners in making our effort a success, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to IR Jamaluddin for his speech. Alhamdulillah, as we have heard from him, ACCIN is organizing 4 workshops for the member CSOs which are under ACCIN. So we hope all the CSOs will give commitment and help to ensure that the workshops will be a successful venture, inshallah. Alhamdulillah, without further ado, I would like to pass the mic to Dr. Soleh Baziat Soleh Mubarak, the Chief Executive Officer of Nama Foundation, to give his opening speech, inshallah. Please, thank you. Thank you so much indeed, dear brother. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursaleen, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Good morning, everyone. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala all of us are safe, healthy, protected. It is qadar, you know, that we meet virtually this time, even though we have been in touch and working closely with ACCIN for the last 2 or 3 years. Dear brother IR Haji Kamal actually has been closely working with us and his team for the empowerment of CSOs. I think we had a lot of brainstorming discussions whereby how we can really transform our CSOs to be really a role model CSOs in terms of sustainability and governance. Also, I saw our sister Anja Julia again. Thank you so much actually for being with us today. And the rest also, Haji Mustafa, Sabri, and all other brothers and sisters. I am very pleased actually and happy to be with you today, even though due to COVID we have to meet online. But inshallah we meet again very soon. Face to face, and we come to our, we come back to our new norm, inshallah. I believe ACCIN has been doing well indeed recently when they have concentrated on the, empowerment of the CSOs. And I believe these 4 workshops, which they have displayed a while ago, are very, very important for the transformation of CSOs. In fact, if we want to talk about social change, social advocacy, we have to have the vehicle, the truck that carry and bear the responsibility and move, carry the change. And in this case, we have to have CSOs. CSOs are the only tool that can be used to advocate the society and drive the change socially. But if the vehicle, if the CSOs are weak, poor, they won't, bear the responsibility, and they won't be up to the standard, in delivering the mission and communicating the mission to the rest. And CSOs actually require a lot of interventions, a lot of empowerment. And one of them is coming financial sustainability.
As you know, nowadays, money has become almost very, very important component of any social work. Without fund, without finance, we cannot move forward. Actually, we cannot even live. Drink, food actually has been linked, with money. So it is very good that ACCIN is concentrating on this area, and financial sustainability, by the way, is one of the closest actually topics to my heart, because we do work closely with CSOs, and we understand how important is the money to the CSO to keep it working, and to keep it driving it is mission. And when talking about sustainability, financial sustainability, we have to talk about at least 3 main factors that really play a very big role in the financial sustainability of the organization. One is governance. You cannot have a sustained organization without having a proper governance. Systems, check and balances, transparency, policies, procedures are in place, to control, to have like a sort of internal control. Second, financial management. And this financial management includes how we can, properly manage the funds, and how we can also fundraise, make, let's say, a very effective fundraising, either through waqaf, through social entrepreneurship, through whatever, kind of products that, can generate some income for the CSO. Thirdly is the human capital empowerment. We cannot talk about financial sustainability without having a competent people. So we have to invest in people. We have to have a good leadership. We have to have a very competent staff. Actually, who are the ones who will bring the money? Only the people of the CSO, right? Who will lead the organization towards the change? Only the people. So we have to ensure that we have a very competent people who can really lead the organization to achieve its ultimate goals, and at the same time ensure that the organization is also sustainable. So I believe the 3 components are very, very important: human capital, finance, with its 2 components, financial management and fundraising, as well as governance in place. So I believe ACCIN has started, rightfully. So I guess we need, to continue and maybe identify a few CSOs in Malaysia and how we can build their capacities and all these 3 components, gradually, step by step, until inshallah we reach there. Having a financial sustainable organization is very important for its mission, for its cause also in the society. Normally, CSOs who receive funds from the donors, actually they become, let's say, donor-driven organizations, right? They just do what the donors ask them to do. So we have to build our capacities internally and become an independent CSO in order for us to deliver our job in a very effective way without getting influenced by any other party. I really appreciate and bless this event, and I hope inshallah we continue working closely with ACCIN, Yabim, Abim, Yadim, and all other organizations, IKRAM as well, and all other organizations to continue this noble mission until inshallah we reach our destination in a very effective way. Thanks again for organizing this activity in a very tough time, and making it is possible even though it is online. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala will ease it and will make it very successful. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Saleh Baziat, for his opening speech. He stressed the 3 important components of financial sustainability, which are first, transparency and good governance. Second, financial management, and thirdly, human capital empowerment. Inshallah, we
we as members of ACCIN will heed to his advice, inshallah. By the way, NAMA Foundation is an international grant provider for sustainable development. Their focus is both in the education sector and the capacity building of civil society organization, inshallah. We very much very thankful to Dr. Saleh and NAMA Foundation for his support and aid to the CSOs in Malaysia, inshallah. Alhamdulillah, we will come to the next agenda, inshallah, a presentation by Puan Anja Julia Abu Bakar from the Impact Consultancy, and her topic will be, inshallah, menilai impak sebenar projek kebajikan, or in English to assess the impact, the real impact of charity works, if I can put it that way, inshallah. So without further ado, I pass the floor, the mic to Puan Anja Julia. Silakan, terima kasih. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi, very good morning. Alhamdulillah, thank you so much to ACCIN IKRAM, and also of course to NAMA Foundation. Thank you for having me this morning on sharing to this topic, how we can together develop more sustainable financial for our CSOs. And I will start my screen, yeah. Let me. All right. I hope you can see my screen. Yes, we can see it clearly. Thank you. Okay. Thank you so much. I won't be able to see all the handsome and pretty faces because I'm seeing my screen right now. Okay. All right. Let me first introduce myself. And before that, I like to always share this quote before I start. While it's easy to make money, it's a lot tougher to make a difference. I believe that everyone have a capacity to make some earning, or even to sell something and make money. But but it's not that easy, yeah, to make a difference, to change someone's life, to change the community. And I also like to be called as entrepreneur for society, and I have a reason behind the name. And currently, I'm the new elected president for Chamber of Social Entrepreneur Development, which is an NGO that was set up to improve the social entrepreneurship ecosystem in Malaysia. Basically, we work on a macro level. We are more championing the industry of social enterprise in Malaysia, where we deal a lot with government, more on the policies, how we can help support our social enterprises in Malaysia. And on professionally, I am the founder and social impact director to Athena Holdings Sdn Bhd. We are a social enterprise accredited by Ministry of Entrepreneur Development and Cooperative, where we empower young girls and women. And how we fund it is through the selling of our reusable sanitary product. Might as well I share a little bit how I'm getting involved into this. This is the product that we make. It's a fully made of fabric. We make washable, reusable sanitary pad, baby diaper, and adult diaper. And it all started way back in 2010 after we won Malaysia Innovation Award by MOSTI, Ministry of Science, Technology and Innovation. And I have been given this opportunity to be, interviewed, featured in many, magazine, newspapers, even televisions and radio. That's when back in September 2012, when we were approached by a group of missionaries in Borneo to ask if we can sponsor the product, since
they found out that we make washable, reusable product, not disposable product. So that's lead them and ask if I can actually sponsor the products. And I was a bit like, that time I was just like 3 months started the business for full time after I left my full-time job, and it's a bit hesitate for me to sponsor, because it's like, hey, I just started, I don't even have make a profit yet, but suddenly this group of people asked for donation. It took me but quite some time, and almost 2 months to agree, and finally I decided to sponsor all 33 girls. And I'm actually glad and feel so grateful to be able to sponsor to them, because having seen the faces, but then I'm more concerned what actually happened to them, and decided to make a visit. And to my surprise, because I was informed that these girls, some of them miss 5 to 7 days of school in a month where they have their period, because they can't afford, or they don't have access to buy sanitary product, which I realized that they are came from really extreme poverty, or from extreme poor families. And the price to buy a sanitary pad is way much higher than in Peninsula, in Semenanjung, where we can get our pad here at 3-4 ringgit, but there more like 5-6 ringgit. But for a student, they don't have that enough money, and decided to use alternative. Um, this is another turning point when I learned about some girls using coconut husk, which where they stuff it in socks, which is totally unacceptable for me, because I mean, I'm a urban, I mean, from city girl, and I have no idea this is actually happening to our girls in deep rural. And I thought this only happened to other countries, not in Malaysia. And this leads to now about thousands of young girls miss 5 to 7 days of school in a month, leads to 60 days of school in a year, only because of period. And some of them do wear the alternative, but somehow it leads and stain their school uniform. And you know what happened if you stain your school uniform, you have all your friends laugh at you. And so this young fragile, I must say, they can't tolerate or can't accept with all this, and decided to somehow absent or totally drop out from school. So this is the problem, where we have girls who have no access to sanitary pad, who miss 60 days of school in a year, and due to that they have low learning, low achievement, low academic performance, and high dropout rate. And to my surprise, when I do some more research about thousands of Malaysian girls who actually facing this, be it rural or in urban. So what we did, we start a campaign in January 2013 called Girl Empowerment, where we encourage our customers to, our prospects to purchase our product, because for that, for every set that they buy, a girl in it will be sponsored, and we give them the freedom she needs to get her the education she deserves. So we are not only running a campaign, but we do monitor. We work with many schools, identify how many affected due to period. Not like you having pain, but those who really don't have access or can't afford to buy one. So these are the there are numbers of girls that we actually monitored, and to make sure that they use the product. But most importantly, when we work with the teachers, there's no more absenteeism due to period. Then we have actually helped reduce the numbers of absenteeism, and we have give them more like dignity. Because we have actually given them the right. These are the girls that they would love to be in school, because this is where they can meet their friends. They feel more happy when they are in school. So what we do, we have actually tackled their monthly challenge by providing a sustainable solution. So this is how we reduce menstrual poverty among the marginalized girls in Malaysia. So in a context of social enterprise, I would also like to share with you what is it, what is social enterprise or social businesses.
And as an entrepreneur, I won't explain a very lengthy explanation what is social enterprise, but my interpretation is simple. It's a business that profits or benefits communities and environment. And I believe as a CSO, we have our responsibility to ensure that we empower the communities and some maybe environment. Just a little bit explanation. We all know that business is a registered entity where they sell product or services in order to make profit, and this is how they sustain their organization through the sales they make. And from this profit, this is where they can grow the business. In they can invest, and many things can be done. But in another hand, we do have these non-profit organizations where we know they are impact driven. They have certain issues, they social cause that they want to champion, provide solutions, and the only one that limit is that they have to depend on donations. I think this is why we are having this session today, is how can today CSOs become more financial sustainable. And this is where also social enterprise comes. It is a hybrid business model where we marry between business entity as well as non-profit organization, so that it will they will still be an organization that make profit. Definitely have to make profit because it is a registered entity, and we do have to make pay tax. um, and however, we do have certain social issues that we would like to tackle, where we become the impact driven organization. And in Malaysia, among many countries all over the world, we are actually considered lucky, because that our government really support the growth of social enterprise in Malaysia, and providing many opportunities and benefits. And for your information, for you to be registered or recognized by government, that you are also can be considered as social enterprise ecosystem, is that if you fulfill these three criteria. First, that according to Malaysia law, SE is a business entity that registered any written law in Malaysia. When it mentioned written law, it doesn't mean only with SSM. It can also be registered under ROS. So good news, an NGO can now be registered as a social enterprise, as for the name. But you don't have to change, you don't have to create business. You can still maintain, be registered as an as an CSO or NGO, but proactively creates positive social and environment impact in a way that is financial sustainable. And these three minimum criteria are: you have a very clear social mission. What do you want to champion? Of course, we know what is what ACCIN would like to champion as the voice to the policymakers for all the NGOs under their arm. And then like IKRAM, I do make some research of some of your organizations, and I believe we are here all with the same shared values. We know why we are all here today. In one organization. And definitely you have a clear target beneficiaries to improve and help specific target group, environment, B40 communities, disabled communities, refugees, and etc. And like what Tuan Haji Jamal mentioned just now, where they are supporting the stateless kids in Sabah, which is also among my passion in towards that. Yeah. And definitely third one is to having a sustainable business model. Although as a CSO, you are registered under ROS, Registrar of Society, but it won't stop you for not having financial sustainable. And this is where you can start increase your value
get more partners to work with in that believe with your values and want to be part of your values. So my sharing session is how we can apply similar like what social enterprises currently apply, and how you can get more companies, be it whether they are championing your cause or not, but in the end they believe that you both have the same shared values, and they know that it will definitely benefit to the in this context citizen of Malaysia, more on the humanity. And it's all about how we can create a positive impact, or with towards the one objective, to be fully understand on like creating an impact goal, and how we can use this solve problems, whatever challenges out there, by turning it to turning it to opportunities to increase more impact. And in this context, if we understand to achieve certain goals in creating positive impact, somehow will help increase our brand. Okay, there's pros and cons in doing activities in order to increase your brand. I might share some, but this is not to condemn any organization, but just some photos I from Google, some activities that is actually good, but how do you actually measure the impact from that activity? For example, there's some organization that do beach cleaning, they do tree planting, and some do the back to school program. And in the end, what are the similarities of these programs? You know that in the end, they want to promote their brand. You see they are having these banners, bantings, and they get media to come, and definitely the next day or the following week, you'll see their program is featured on website, on newspapers. These are all the similarities, but how do you know that you are actually making an impact? Do you really measure your activities that can sustain the brand that you want to create? And I would also like to share that for you to organize something, you can use this, take this example of the pillars of creating an effective or high impact CSR, or whatever that activity that we would like to do. First, it must be a specific goal. If you see that, okay, for example, if you want to champion in supporting the stateless kids in Sabah, for whatever reason, be it more specific goal. We want to increase or reduce what we like to create, or what do we want to remove or eliminate the situation. And it must be long term. Definitely it cannot be short term, but how long? Long term is how long? Is it 3 years, 5 years, 10 years? Because every activities that we do, it will have more outcomes. But outcome is something that short term, like 3 to 6 months or 6 to 9 months. But there's also long term outcome. Later, I will show you how we actually use a tool to measure the impact. And impact normally we can see within 10 to 20 years or more. That's the reason why, if you all heard about Sustainable Development Goal by United Nations, they plan it for 15 years. Because if you start something today, you will see the impact will actually happen in probably 10 years or 12 years or 15 years. So that's the reason behind, one of the reasons why they have it for 15 years. It's impossible to have like 5 years and then you change your goal. And definitely sincerity, jujur, when we want to do, we really understand the needs of why we want to support certain cause, and we do understand that it will take we need to be willing to sacrifice our time in order to achieve the goal that we plan to achieve. And whether it's marketable in terms of when we invite more people to, or even organization to support our,
have we actually designed in such way the program is actually marketable in terms of getting more people or support from organizations or individual, and to understand the words of responsibility, how we do, not because we do out of sympathy, but we do really having this empathy when we want to work with community. I've seen so many organizations fail because they provide something that they think the community want, but not what the community need. So here later on, I will also share how can you use a tool to understand this empathy, to have this do this empathy mapping and empathy exercise to really providing solutions that needs by our beneficiaries, not that what we think they want, not necessarily what we think they want is the best solution that we can provide. And definitely ethics when we do our activity. And the most important thing is sustainability. This is where we want to do, like doing activities for one time, but it like replicate, it will create more positive outcome, that you know that it will like repeated and you don't have to be there anymore, and you know that you have empowered that community when they know, when they already take the role in improving their life. And definitely you need a lot of resources. So how do you actually measure, or what tools that you use to measure? Are you using a monetary basis, or you have some index in order to measure your, as a tools to measure your impact? Well, using a monetary cannot like be fully used to measure the outcome of the social, economy and environment impact, but we use this tools called triple bottom line, where it's a new way of tools to value or to measure the benefits in terms of compared to monetary. So we take measure of the change of environment, social and economy. So here, social means people, community, environment means our planet, and finance means profit. It's the triple bottom line method. But for my own, like Angie Julius lah, orang kata Angie Julius formula, I would like to add one more P. Is planet, people, profit, and purpose. It always must be backed by the real purpose. Why you do what you do, understand the effect and understand the needs that you need to do. Why is it related? Why I'm doing this? Educating. Why is it important to have all these stateless kids to be educated? Why you do woman empowerment program? Why you do? You have to ask this question and back to the purpose of the existence of your organization, and relate that how you can provide more values and understand the purpose behind it, the why. And so on parts of index, how do you actually measure the outcome of your activities? So we measure in terms of economy, social, and environment. So for economy, how can the activity you do that can help reduce the unemployed persons, or maybe in this context we have a certain issue like 50,000 Malaysian graduate and unemployed. We also have, due to pandemic, we have almost 1 million people are out of job. So what kind of activity or program that you can do or organize in order to help reduce the numbers, and how do you measure from that activity how many have actually started their own business or having new skill, and from that new skill whether they start working in different industry in order to make some income. So this is something that we measured based on in terms of economy.
And in terms of social, how does our involvement help reduce on domestic violence? We heard so many news that due to pandemic, due to people loss of job, loss of income, the increase of domestic violence. So how can we tackle that issue to support the mothers, the children that affected? And how can we take this opportunity to help empower more women, whether in business or as a even as a woman, as a mother. So this is also something that we measure. And of course, on environment part, if you want to tackle on climate change, food security, where is our role and what are we going to do in order to, with this activity, that you see the change is more consistent. That brings us to, for me to share a bit about design thinking. Okay, today is not something you can simply organize activities, but I do invite all of you to do a bit of how you can innovate whatever activities. For example, you may read something been done in Kenya for whatever reason, or in Zanzibar, to tackle certain social issues, or related to economy or social or environment. So how you can use the whatever activities that they have done and successful, but you tweak to apply in Malaysia. And this is where I encourage you to maybe learn more about how you can apply the design thinking approach, where you have these 5 processes. The first thing is, the most important thing is the empathize. You do this empathy mapping, where you get your team to go down to the grassroots to interview, to really understand why they do what they do, why they don't do anything. I mean, for whatever reason, based on the goal that you want to achieve, you do take some time, maybe 2 months, 3 months, get your team to go down to the grassroots, do fact findings, because we want to avoid to create, to give or to offer something that we think they want, but actually they don't need that. For example, like I met with few activists that actually went to the rural orang asli communities where they don't have electricity, and they actually decided to install solar panel whatsoever, because they said is poor them, kesian diorang tak ada electricity, macam tak boleh tengok TV. They think this is what this orang asli want, but no, they are happy without electricity. So don't think that having electricity will change their life drastically. So what do you think they want? So you didn't do that studies. And from the empathy studies, after you do all this research, you define, you come up with, discuss with your team, and put all the pain points that actually faced by the communities. That's when you come back and you do your brainstorm, share some ideas, where you can actually come up with some solutions, do some research from how these issues tackled in other countries. Like maybe for orang asli issues, maybe what are the same challenge that have been solved for the indigenous communities in Australia, for example. So do some cross check and see how they actually do, and how you can tweak it, innovate it, and apply it to create something. That's when you have the prototype ready, whether uh, it's a product or something that you can design activity that you can do with the community. So this is to just get some feedback to know whether it will success or fail. Because if you want to fail fast, so that you can improve and improve. That's when, after you get all this feedback, you can then test the prototype to really understand, and whether to know that is it really work, will it be really solve a problem. So I would like to share one of the few example of issues related to communities lah, because our organization are more into communities kan. So have these 3 challenges.
with 3 different ways to tackle the issue. Okay, here you can see a group of women carrying water, and they do this every day, and they walk 10-20 kilometers just to get water. And there are many reasons why. Actually, I would like to do this as an activity, but because of the time constraint, I will just jump to the solution. And there is a guy that from a local guy from South Africa that come with this solution, where he creates this hippo roller to be to help this woman to carry the water. Don't ask me why women, where are the men, don't ask me. But this is how he helps solve the issues. So there's a video that I would like to share, but here you can see some men also roll the water bottle. Well, you can see how this actually have solved the community, where they have distributed to more than 20 countries. And there are 2 more videos I would like to share, but what I would like to invite is for you to take note on the points that they use, the key points that they use in this video. And what makes their video is different from the way we do our campaign. You will see and notice the similarity, although they are from 3 different continents, from African continent, and next I'm going to show you is from India, Indian continent, and then from Malaysia. You will see 3 different videos, 3 different problems, 3 different solutions, but what are the similarities? Okay, and this is for an issue in rural India, where children and in this school have to sit on the floor, and due to this, for example, for 5-6 years, they are doing this from 7 years old until 12 years old. They have their back hunch because they sit on the floor for long hours. And there's another CSO who have actually come up with innovative solution in tackling this issue.
again, I would like to invite for you to remember what ways that they use actually for their campaign. What makes it different to your own campaign that you have been done for the past months or years. And the last one is on tackling issues on youth at risk, on all these juvenile issues, all this crime made by the youth, and how as an organization, be it CSO or even social enterprise or even business, come with different way of solution in tackling the issue. And I would like to play this video. Tiga kali dan saya dah pun dibuang daerah pertarian utama. Suka melepak, kerja malas. Kawan cakap, mak, abang, my weakness is before I am so shy person and I'm so scared to speak with foreigner and everyone to speak. Mak saya cakap dulu, pergi sekolah, saya ponteng, pukul orang, lagi buat jahat, lagi buat curi, benda-benda lain lah. Kalau isu gangsterism, budi ni bagi saya besar. Besar kalau diri tak terkawal lah, itu boleh besar lah. Kalau pandai manage diri, mungkin itu bukan masalah besar. The things that I want the boys of Discover Muay Thai Academy to learn is that respect goes way beyond than just in the Muay Thai ring. It is being respectful to the elderly, to your teachers, to your parents, to whoever, to your friends. So after 4 months, we hope that the boys can adopt this very crucial and important value, which is respect. Agak-agak lain, apa perasaan, what is your feeling right after watching all these 3 videos that I shared? Anyone would like to, maybe we can unmute this 1 or 2% and
maybe share with me what change has happened to you as a person, as individual, watch this video. Yeah? Can you adjust the volume sebab dia macam bising kuat. Okay, dah. Masih ada lagi. Macam ada Mungkin video. Turn off the video. Video tadi boleh kita pulas ke? Cannot hear. Tak dengar apa Najah? tak jelas. Tak dengar. Video tadi tak pulas. Tak kuat kena. Tapi bising tu dah hilang dah. Masuk balik. Tadi sebab video tadi. Rasanya tadi sebab video kot, mungkin boleh guna balik tadi apa ni, mic tadi yang earphones tu. Oh ya ke? Tak dengar. Bentar. Okay. Jelas dah ke? Kuat sikit cakap. Dengar perlahan. Kejap. Jelas dah ke? Okey. Tapi boleh increase volume sikit ke? Kuat atau dekat dengan mic lah. Terima kasih. Itulah kejap. Alright. Okay, apa yang saya nak tanya tadi, adakah apa perasaan pertama Amin lepas menonton ketiga-tiga video tadi? Mungkin ada sesiapa seorang dua orang kita buka untuk share lah perasaan lepas tengok video tadi. Boleh ke sesiapa anyone yang nak kongsikan? Also there is about nampak dalam 50-60 orang dalam Facebook. Kalau dia nak komen pun boleh kot. Chat through chat kan Haji Nasir? Ya, boleh insya-Allah. Tak apa. Taklah, I mean sebab tadi dalam video tu walaupun although it's I mean different from different country, different problem, different solution, but they have the similarity. This is what I would like to actually invite if we to compare with our campaign, the video that we have created and shared to public, the difference with how it is different from our own video. As you can see, this is the true meaning of empowerment. When you want to provide something, not only show the immediate, but do wait and see, show the outcome which or result from that activity. Like for example, like for Discovery Muay Thai, I mean, they showed the real change happen to the participant. They are from some of them from Henry Gurney School, those involved in gangsterism. The real change that has actually happened. I'm so sorry, but some of organization do food distribution, but they just show that the face of the people distribute and the recipient of the food. But it's like one time they didn't come, and what if, for example, what if you really do some actions like the needs of the nutrition for kids, for example, and you invite partners to do check on certain nutrition on kids or on families, and when you distribute the food, you come back in 3 months and check what's the different the level of malnutrition, nutrition, whether they have enough nutrition, for example. So this will allow like we easily to invite bigger organizations to work with us, because we be able to share the real value. It's not like providing food, but beyond that providing food. So you must also have certain strong things to
to tackle when you are planning to do something, but put aside lah if it's on disaster kan, after disaster like flood, that's different case because you need to do some activities to support those affected communities. And now back to theory of change. I hope you can hear me clearly now. Boleh ke Tuan? Just nak bacakan ada 2 komen dalam Facebook. Okay. Satu daripada ni saudara Muhammad Haizat Hussein ni, tak tahulah mungkin something mungkin a bit controversial ataupun tidak kan, maknanya yang tentang yang hipo drum ni kan kat Afrika tu. Ini berguna untuk orang-orang kat Selangor yang juga selalu tak ada air. Dan yang kedua daripada Oktilin yang tentang yang remaja tadi tu, terharu dia kata, dia tengok video dia terharu, ada solusi untuk membantu remaja bermasalah dan pelajar miskin lah tadi yang cardboard desk. So inilah ada dua komen lah dalam Facebook. Terima kasih. Okay, this is what we want. We want to move our the soul that watch the video without having to talk much. It's all about showing the real empowerment. How we have actually empowered the beneficiary that we want to help. So we don't have to create like orang kata something macam nak content yang overnya content, cakap jerit-jerit, tak payah. Just like showing the video, the change that we really made to the people that we want to support is enough already. It's already moved many souls out there to come and support, be it they volunteer themselves or they volunteer in terms of monetary. And now let me share about theory of change. This is I can consider the most important tools that you need to use when you want to design something, because for me it's like the heart of change lah. The paling penting lah, the jantung kepada any activity that you plan to do. So it's a process of change that you need to understand. And first of all, as a leader, as an organization that leads to champion a certain cause, you need to be a visionary. You need to know, hold on, why it didn't move? Kejap. Okay, you need to be a visionary. You need to understand what actually happened in the next 10 years. If you want to plant a tree, apple tree for example, that you can see, you can already visualize how it looks like in next 5 or 10 or 7 years. And it must start with the right seed. You need to know whether it is from the grade A apple or grade C, or from where it is actually originally came from. And this is the simple template from the process for theory of change. It's all start from the left. You start from here, but before you go any further, you come with the change that you want to see as your goal. Then you go back to the left and start follow the process. I give one example, cut short ya. Mungkin hak belah sana tu tak payah pasal dia jatuh belah sana tak apa, ni hak nak jatuh belah sini ni. Ni lah, tiga ni. Sorry. Maaf ada interruption, teruskan. Okay, terkejut juga tadi. Okay, for example kan dekat sini kita tengok kiri sini, dia nak memberi, would like to provide skills cake, baking cake and biscuit. Dia nak provide latihan berupa membuat kek dan biscuit. And then siapa, who are the beneficiaries, who will actually be the recipient of this program. So it is decided to train young women or female youth that tengah serve parole ataupun bakal keluar dari rehab atau sekolah yang negeri. Ini contoh totally for just for the sake of this training purposes, sharing purposes, I pick aje lah daripada yang tengah buat parole. And then what is the entry point to reaching your key audience? Of course, you have to work with the pihak penjara or organisasi tersebut untuk you dapatkan
orang kata pelajar-pelajar daripada kumpulan yang kita nak sasarkan. So what steps are needed to bring about this change? Maybe you need to have some collaboration and with to support to improve dia punya career yang change yang kita nampak lepas kita dah buat training tu, peningkatan kerjaya berdasarkan prestasi. And from the training, after they have gone through this training, they be able to bake good cake and biscuit. They might be able to be accepted to work in bakery sectors, hotel, or even restaurant. Then, what is the measurable effect of the work? So we have received testimonies that the employer actually like the way their attitude, working attitude, and now this female, they get income from the cake that they bake and the increase of customers yang order dia punya cake. So next to what are the wider benefits of the work? The result from give the training and untuk outcome, long term outcome dia change in terms of dia punya behavior. Maybe dulu tak berani communicate, but now dah improve in terms of communication, dah increase self esteem. And another wider outcome, dia dah tak lagi terjebak with any crime. Maybe they already like dah don't get involved, dah tak ada lagi dengan dia punya old group for whatsoever reason. And long term, maybe I can say kalau today dia 18, long term tu maybe dia after 10 years dia dah umur 28, maybe dah start to have family, dah raise children, kids, start their own business, and maybe they would like to give back by involved in NGOs, CSOs in helping to support more or empower more young women because they have gone through the experience, they understand. So this is the real change that you want to see. But of course, you cannot wait until 10-15 years lah. The best you can do is the immediate outcome that you can see. Most probably after 3 months, 3 to 6 months lah, the outcome that you can see. There are many issues like, for example, tackling dropout kids, dropout rate kan, for just now Tuan Jamal mentioned among orang asli kids kan, the dropout rate is high. Yes, I agree because I did interviewed many orang asli youth. Because some of them, they have actually dropped out from the age of 14, 15, and there are so many reasons lah why they drop out at early stage. So one of them I might share here is the culture shock. Terkejut kan, culture shock. Apa culture shock orang asli ni? So they have been in the orang asli schools from year 1 until year 6, and when they move into secondary school, when they are 13 kan, to form 1, they are entering mixed school, sekolah campur. So that's when the first dia punya culture shock. The culture tu tak ada orang kata suddenly terkejut. Orang pandang dia lain, tegur dia lain. That's the reason why it can you can say that maybe almost 50% or maybe 20-30% drop out when they are in form 1, then another 20-30% form 2, another 20, or maybe the entire kids tu drop out beramai-ramai pula. Maybe some aja yang habis sampai form 5. So what we did me and my team, we do macam some of my team members, my friends, what they do, kita buat program for as early as 10-11 years old, educate them, prepare them when they are finished their UPSR, they will enter to high school, secondary school, and this is what they need to expect. Kita manage expectation dia when they move into masuk sekolah campur, because we cannot simply kata kena belajar, kena jadi pandai, cannot. It won't work, but manage the expectation as early as 10, 11, 12 before they enter. And sama juga the sekolah yang ada terima sahabat-sahabat dia yang orang asli ni, train them also that when they
move into high school, they'll be meeting many other from different school that will be in the same school, and they might come from different background, and some of them are the orang asli. So teach them also. So itu yang bila kita buat tu, by the time they jumpa when they are both in form 1, so dua-dua dah tahu dah. This one they know what to expect, this one they know how to expect, and this is where we teach them to respect others. First, we educate them about importance of you respect yourself. Then you educate them about importance of respect others. This is when they dah ada. You already train them in early stage. Not that when they are school baru nak ajar motivasi, baru nak kata kena belajar pandai-pandai. Jangan bully kawan. No, tak boleh. It won't happen. You kena educate daripada awal. Manage the expectation. Itu je. Tak payah nak bombastic sangat. I mean, for that issue lah, because I work a lot with orang asli since 2015, and this is the feedback that when we go to the grassroots, we stay with them. Even yang, okay, one other things that some of us NGO didn't notice that bila some of them siap kata, puan, kadang kita panggil orang kampung, kumpul duit, masak untuk orang yang datang ni, kumpulan-kumpulan sukarela yang datang, tapi dia orang tak makan, tak sentuh sebab orang asli masak. Tapi orang asli moden zaman sekarang ni duduk hutan pun dia dah celik, dia tahu jugalah, dia change some of case. Kita kan Muslim turun, at least you jamah lah. Some of them tak berjamah pun, habis kuat minum air je. So you imagine, you tak ada that empathy. You turun nak tolong, tapi dia pula dah besar payah sediakan jamuan ringan. Dia pun tahu, okay, yang datang ni orang Islam. So certain benda yang dia tak buat. To the some kampung I pergi, dia siap ada kuali, dia kata kalau orang dia tahu sukarelawan datang orang Islam, dia akan guna kuali ni. To the extent dia punya respect. But dia yang susah-susah masak pun, some of them ignore je. So tak boleh. You want to do social work, or else jangan buat social work for the sake of turun aja. Dia tak ada that empathy when you really turun padang. And always have this belief that seeding is believing. When you want to do something, you know, as a visionary, you know the outcome or impact that you want to create. So start with the right attitude dulu. You plant the seed tu is like a metaphor lah. Right seeding tu, it can be the right activity, and seeding tu you as your soul tu juga before you do really on community work. Because when you start it right, then you do it right all the way until not only for the community, and somehow you attract more partners, be it individual or corporate, to work with you. Tak kisah kita ni champion on certain on religious, it's okay, but turn it how that the value is too big. Sampaikan World Bank pun nak support. Sampaikan OUB Bank, for example. I just pick up names to support, because it's no longer about whether you are championing on religion or not, but they support because of the humanity that they believe with the value that you offer. So you have that. Make sure when people see you want to championing something, be able to highlight the value. See that you make the audience feel empowered watching the videos or past videos of the past activities that you have done. Change the way, bukan lagi macam orang kata, I'm so sorry, but some like to say ambil quote banyak ayat Quran ke. No, itu tak salah, tapi kita duduk dalam muhibah majmuk, kita nak semua kaum semua support, because we believe in the same values. We know it's all about humanity. It's nothing to do with religion. For example, contoh kan, nak buat sekolah ke madrasah, it's okay, boleh je non Islamic organisation to support, because by share it the right way, the share show the right value of that activities, dia akan tak nampak dah pasal what the behind of you punya activity sebenar. And that leads me to share with you a bit about SDG, Sustainable Development Goals, that introduced by United Nations. And it is actually replaced the Millennium Development Goal, which was introduced in 2000, where with 8 goals, but by September 2014, they realized that masa tu dia 15 years goal. And towards prior to 2015, they realized that there are still ada 2 billion
world citizen that still live under poverty and still earn below $1.25 a day, which is about RM6 lah, kurang dari RM6 sehari. So here in Malaysia lah, for example, a bachelor single person live with family earn RM6. Maybe can last he can eat Maggi ke roti canai ke, can still survive lah. But say if he have family, RM6 cukup ke for one family? Memang not enough lah. So this the reason why for 2015 onwards, for 15 years, 15 to 2030, they introduced the Sustainable Development Goal to with 17 goals pula. And you see, they still champion on fighting poverty. They want to get more people will have decent income and no more. Hunger. No more like people with no food. They tackle on health, on education, woman empowerment, and sanitation. I mean, you can read all these 17 goals, and each of goals ni, they are the indicators that you can actually read. And good thing is that every indicators ni, you can see also samples of what organization from all over the world use or done towards achieving that certain goal. And ideally to have like at least 2 goals, but do understand if you have 1 goal is enough, because there's so many indicators and to pick up and where you can actually champion that to reach the goal. But don't put like macam 5-7, simply petik aja all this goal, and because you say kita buat education, naklah education, kita buat untuk reduce inequality, letaklah nombor 10. No, it won't work. But truly understand, get your team to maybe get a consultant to really educate you to how to understand this SDG and where you can apply, pick one. So imagine for every campaign that you do, you have at least 1 SDG goal to achieve. It is good enough. People know that you understand, and this is how you can invite more people, be it, nothing to do with religion, to support, because in the name of humanity. And it must, you always ask question, what value that you want to offer today that will continue until the next 2, 3 or 5 or 20 years from today. I mean that can last long lasting until, for the next to the future lah kan. So ask again this question, is your goal truly future fit? The reason why, because today, according to Nielsen, this was done back in 2015, 2016 macam tu, where from their study, 63% of global consumer are from the young consumer, which below 40 years old. And these are among the people that are more environment conscious. 66% of them are environment conscious. And most important thing, these are the group of people that willing to pay more for a socially responsible product or services. So if you be able to really clearly define your goal, what you want to achieve, the outcome that you want to, expected outcome from the activities, you will actually invite many of people somehow come and would like to volunteer or even give money to support your cause. And it's no longer about what you think is important, what will interest them, but what's relevant. So ini yang kata, when you do campaign, terus masuk dekat soul dia. Dia tak ada macam kita sibuk lah nak suruh orang penting, this is penting. Semuanya aktiviti kita buat penting, tapi relevant or not. So always think about the third party. It's all about, in the end, when whatever things that you want to do, you win kan dekat you punya beneficiary. It's all about the beneficiary. It's no longer about us, not longer about me or other people. Is all about them, the beneficiaries, the one that who will be the recipient lah. So people don't want to be so, they want to feel part of something. How can you actually move? Dia again, I suka cakap perkataan soul. How can you move this soul to help and come forward? So again, what's your story? What type of story or video would you like to play to show to whoever going to see the impact from your work, the outcome of your work, and what you have actually gained from the whatever activity or work that you do lah. So
back to Atina. I've actually done my sharing, and back to Atina. From July 2015 to December 2019, we have actually sponsored or contribute more than 1,557 girls, whereby they are the recipient of our product, because as a social enterprise, we fully fund the product based from our the profit that we make. And today I can say, even during pandemic, 2020 to today, we have actually add on another 1,000 girls as our recipient. And best part is that when we do our monitoring to whether these girls still using our product or not, and we have actually removed more than almost 500,000 of waste to our landfill, and we have actually made them save almost 500,000 as well on the amount that from spending on disposable pads. And without realizing, that we have also scaled up our impact due to our work with many marginalized children across Malaysia, mostly orang asli and pedalaman or rural Sabah and Sarawak. We have been approached by the adult to do a program with them. So we ask what kind of program, because we are not a trainer. Or teach us to become like you. We also like to become a businesswoman. So okay lah, I'll teach you how to become to do business, basic entrepreneurship. And because of our our work we do, we have actually get an organization to come and want to support us. So we work first with International Youth Center, and also partner with Majlis Belia Orang Asli Malaysia to train youth from 3 different Orang Asli tribe as our trainer in running our menstrual hygiene management program, to teach young girls about good health care on when they have their period. And that's when we start to work with AirAsia on women economic empowerment in Sabah, in Kota Belud lah, in rural Sabah. And then I got that invitation to the Amsterdam to train, to share how we have scaled up our impact from running do program for young girls to train, make an impact to elder woman. And I got invitation also to train NGO leaders in Zanzibar on women economic empowerment workshop. How can, as an NGO, be financially sustained by understanding the values that they want to offer. So similar lah, like what I shared. And this brings me to the White House. I'm among 18 women leaders from 18 countries. You can see one guy there from Indonesia. He representing the woman because he championed on women empowerment in Indonesia. He's a mayor also, and be invited to the White House, hosted by the Madam Ivanka Trump in September 2019. So it's all about the stories, and I always believe that there's always reason why you are there. Why are you doing what you do? Because the soul or the entity of the whatever organization is all about, that how you can contribute and how can it be authentically used to help others. And I always believe if a person comes without knowing the purpose, they will, whatever activity they plan to do will fail flat. So that's all my sharing for today. And I hope I have actually shared good info for you, to take up from this sharing, and inshallah I'll see you lah. Do something different and create more positive change and impact to the country. Okay, that's all for now. Thank you. Thank you very much to Puan Anja Julia for her insightful presentation. Starting from fact finding why girls are attendance to school every month less, kurang daripada kebiasaan. Knowing that the problem was
because of their periods, now Athena has made a huge impact in Malaysian society, whereby as presented before, they have benefited about 2,000 girls and save our landmine about 500,000 pets every single year. So very successful story, inshallah, for us to emulate and learn and practice in our CSO, inshallah. So inshallah we have 20 more minutes for question and answers. So I open the floor for questions. But first, please jangan rebut. Once you put on your mic, please state your name and from which organization you represent, and then ask a very simple and sweet, precise question, inshallah. So please welcome to ask question. Hello. Silakan. Please. Assalamualaikum. My name is Muhammad Fatih bin Abdul Hamid. Dari Yayasan IKRAM Malaysia. Nak tanya, adakah golongan macam perempuan saja yang macam lebih lebih nampak macam jenis golongan yang nampak lebih orang luar lebih nampak macam wow, dahsyat lah, macam tu lah, macam lebih membuka mata selain wanita, siapa lagi? Okay. Thank you. Saya tak berapa jelas dah soalan dia. Maksudnya kenapa wanita ke, ataupun mungkin kebetulan saya share ni more pada wanita sebab saya sendiri champion on pemerkasaan wanita. Mungkin itulah sebabnya, tapi mungkin boleh jelaskan lagi masuk soalan tu ataupun boleh type aja. Okey, soalan apa lagi yang boleh nak macam yalah, kita boleh tahu wanita, orang asli ibu, orang warga emas yang bila nampak macam membuka mata lah, lebih membuka mata. Banyak je isu, tengok mungkin interest kita kat mana. Okay, that's what saya kata, kita kena tahu kenapa, what is the purpose behind we do what we do. For example, sebenarnya saya kena, saya share jugalah why it is really an eye opener when I started to champion girl empowerment. Kenapa pentingnya for me to give them right to have school, because personally I have my personal story lah. I was a college dropout back when I was 22 years old, tapi I have a big dream that I want to somehow go abroad, explore, get experience, and akhirnya berjaya lah, dapat jugalah pergi so-called mengembara, dapat experience, and finally because saya rasa pendidikan tu penting, pendidikan dapat memperkasakan diri kita, so finally I graduated lah, dalam human resource management. So sama dengan budak-budak ni, walaupun dia baru 12-13 tahun, saya cuma relate tau. Saya kata aku ni bernasib baik umur 22 dan aku respon. Budak-budak ni dia react di mana bila macam orang ni, orang geletik kan, orang cucuk pinggang kita terus react. Adakah kita duduk diam, respon, perlu ke aku bergerak? Dia tak macam tu. Tapi budak-budak ni dia bila dia malu, dia lari, dia terus tak nak pergi sekolah. Padahal dia jauh lagi masa depan dia. So what masa tu I cuma fikir satu je, macam mana lagi aku nak tolong so that diorang ni penting, faham sekolah ni penting, yang menyebabkan at least kurang-kurangnya tolong diorang sampai habis sekolah, habis umur 17 tahun. Sama ada lepas tu dia nak pergi college ke, dia nak kerja, tak apa, janji habiskan sekolah. Itu dia punya hak dia sebagai warga Malaysia yang perlu orang kata habiskan sekolah lah. Jadi itu relate kepada saya punya personal experience, sebab saya nak jadi macam so-called superhero lah, macam tolong apa yang kita mampu untuk make sure diorang ni pergi sekolah. So kita bukan je bagi pad, tapi kita buat juga program-program untuk diorang sedar
pentingnya diorang sebagai seorang manusia yang kena mesti ada pendidikan. Bukannya mesti formal, tak formal pun tak apa. Sebab bila saya jumpa ramai budak-budak yang adik-adik orang asli ni, dia kata oh kita dah tak sekolah, umur 13, umur 14. Jadi cara mana lagi kita boleh perkasakan diorang dengan tanpa akademik, tapi dia ada banyak cara untuk dia memperkasakan diri dia. Itulah orang kata kenapa macam dalam konteks ni saya banyak cerita pasal wanita, pemekasan wanita. Sebenarnya banyak lagi nak perkasakan warga tua boleh, stateless boleh, banyak lagi apa saja isu yang ada kat Malaysia sekarang ni. Just dikembangkan lah. Okay, thank you. Terima kasih yang bertanya Saudara Fatih. InsyaAllah ada soalan yang lain. Saya nampak saya diberitahu Prof Mustafa ada apa ni? Okey. Tulis soalan, boleh Prof baca kan Prof? Baik, dah tulis tu nak baca juga ke? Tak apalah, dia tulis sini, how do you assess or evaluate your project impact, ground survey? Ya. Ya betul, sebab kita first kali kita kan buat empathy, tapi kita bukannya macam pergi turun macam orang lain kata oh kita nak buat study, tak ada. Saya macam pergi just berkenal-kenalan dulu. Sebab saya bukan orang yang kata dari kecil dah didedahkan, tak ada. Kita pun take time juga, baru first time macam kita nak pergi mengenali komuniti tersebut kan. Jadi kita berkawan-kawan dulu dan kita cari kawan-kawan yang so-called partner yang boleh explain dengan kita dengan lebih jelas tentang certain community. For example, saya work closely dengan majlis belia orang asli, masa tu presiden dia Tuan Allen, Clive Allen lah, dia lah yang banyak kata okey Puan Anja, kita ada 18 tribe orang asli kat Malaysia. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Kalau Puan Anja nak tegur yang nak masuk grup yang ni, macam ni cara dia. So kita dah dapat, orang kata sebelum kita masuk, get some insight dulu. Dan bila kita pergi, janganlah terus kata nak buat aktiviti, tak. Kita berkenalan dulu, borak-borak dengan diorang dulu. Dan selalunya Tuan Clive Allen akan temankan saya lah, just kenalkan. Kita buat small activity, even macam ke Sabah pun kita buat small activity dulu. Kita tak ada macam terus nak cerita, dan baru dia kata datanglah lagi, buatlah lagi. Kita nak that kind of response. Kalau senyap aja tak ada apa-apa, dan memang tak berjaya lah. So first kali kita kena tawan hati dia dulu kan, dari hati baru dia orang kata suka apa semua. So saya always believe with this process, first you need to make them to know you, to like you. Bila dah like you tu, they can even fall in love dengan you, atau that's when you start to create trust. Trust tu lah benda yang paling berharga. Once you dah dapat, janganlah yang kata mensia-siakan, selalu buat follow up. So back to the question, bila diorang ni akan volunteer tanya, nanti tolong bulan depan nanti akan nak turun tau, nak check balik lah yang hari tu dapat, kau ada tak list nama. Kita casual aja. Sebab nak tanya, diorang guna lagi ke, sebab nanti bila turun akan nak buat lagi the same pertanyaan lah, nak tahu feedback. Dari situ bila feedback tu pun kita tahu dia genuine dia guna produk kita. Kadang-kadang kita ada soalan, kita nak tahu dia ni genuine ke tidak ni kan, dia guna produk kita ke tak. Dia adalah type of question kita nak tanya. And dari situ kita ambil record, kita buat journaling lah, kita buat just our own record. Tak ada orang kata formal until bila kita orang ni dah jadi perusahaan sosial yang dah mendapat akreditasi, barulah kita betul-betul take data-data ni dengan lagi kerap. Dan kita, sebab kita memang kena buat report tu kan, kita guna tools measure, gunakan SROI, Social Return on Investment. Itu yang kita untuk Atina, syarikat saya, kita gunakan method tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Ada sebelum soalan daripada peserta dalam Zoom, saya bacakan satu soalan daripada FB IKRAM. Is your social enterprise a sendirian berhad company? Sebab sebut dari social business kan. So soalan daripada saudara Ainuddin Nuruddin. So mungkin boleh break, sebab kadang-kadang orang people they have some reservation when they mungkin kan, just saya tambah lah doing business with a charity. So mungkin boleh break sikit lah. Terima kasih. Atina merupakan syarikat sendirian berhad, Atina Holding sendirian berhad,
yang mana kita memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kerajaan lah, yang mana kita mestilah sebuah perusahaan yang organisasi yang berdaftar di bawah SSM lah, sama ada enterprise ataupun sendirian berhad. Dan kita juga kena membuktikan bahawa kita ada perniagaan yang kita boleh sustain. So macam mana ACCIN sustain adalah melalui penjualan tuala wanita. Dan ada lagi kriteria yang diberi untuk kita pilih untuk diklasifikasikan sebagai sebuah syarikat, dapat akreditasi sebagai sebuah syarikat sosial ni adalah pertama 51% daripada kita punya net profit channel to support social issues. So maksudnya any profit ni kita kena prove that 51% daripada net profit to channel for our social cause, or second 35% of our operation cost are channeled to champion our social issue. Dan yang ketiga, pilih salah satu je, you pick either one. And third one is 51% or more of our employee are also our beneficiaries. 51% daripada kita ke atas lah, kita punya pekerja sekarang ni adalah daripada golongan sasaran kita. For example, Discovery Muay Thai dia adalah business model inklusif, yang mana dia hire balik bekas-bekas student dia untuk bekerja dengan dia sebagai gym trainer, Muay Thai trainer untuk corporate. Sebab Discovery Muay Thai ni dia ada gym, itu income dia. Dan daripada income itulah yang dia akan buat program untuk support. That's why dia boleh buat 8 orang je sekali session dia 4 bulan tu. Itu yang dia boleh afford. Kalau dia ada banyak duit, dia boleh lah buat 20 orang, 50 orang. But itu je dia punya yang dia boleh, and dia rasa 8 orang tu lebih efektif kalau dia buat. Jadi dia gunakan fund daripada dia punya own profit. Tu yang kenapa kita nama dia hybrid. Kita fund sendiri aktiviti kita without having to rely. But macam datangnya AirAsia for example, AirAsia suka dengan program yang Atina buat. Dia kata okay, saya nak bersama Atina, saya pun percaya dengan program pemeriksaan wanita, can we be part of your partner? So AirAsia Foundation tu kita punya impact partner, yang mana dia fund untuk program. Bukan keseluruhannya tuala wanita tetap kita bagi sebab dia tahu kita ni business. Tapi because dia suka apa dia buat, dia fundkan untuk program tu je. Maksudnya dia fund untuk kita buat 21 wanita tu, itu that's where how corporate datang, our impact partner. The rest memang kita kena berdaftar sebab itu syarat untuk mendapat kriteria. Tetapi good news, NGO sekarang pun dah boleh mendapat pengiktirafan as long as dia boleh tunjuk kemampanan dari segi financial, keuangan, yang dia tidak perlu kurang-kurangnya 2/3 tu daripada dia punya own income. Maybe dia buat sell program, tapi 1/3 tu lah perlukan grant ke, donation drive ke. Taklah orang kata terlalu kerap kebergantungan kepada grant daripada luar. Saya harap menjawab ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada masa lagi sikit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muslim Ali daripada Rikoi. Jadi terima kasih Puan Anja atas penerangan. Soalan saya ialah untuk enterprises, social enterprises yang not for profit, maknanya yang bergantung sepenuhnya kepada derma daripada orang awam. Saya ingin tahu berapa peratuskah daripada kutipan itu yang boleh digunakan untuk bayar gaji dan lain-lain item pentadbiran lah, dan adakah amount ini ditetapkan oleh kerajaan? Itu satu. Soalan kedua ialah kebanyakan social enterprises, kalau ada kajian lah, adakah mereka, projek-projek mereka itu long term yang sustainable, ataupun adakah kebanyakannya one off ataupun touch and go, lepas itu bulan depan cari orang lain pula, grup lain pula untuk dibantu. Jadi bagaimana keadaannya kalau ada kajian lah? Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, good question. Kalau di Malaysia, kita tak boleh jadi not for profit. It must be for profit sebab itu syaratnya kerajaan nak memberi akreditasi. Dia tak nak kita bergantung kepada donation. Tak boleh. Memang itu sebab 3 kriteria. You kena ada clear social mission, you kena ada target beneficiary, dan yang paling penting ada
orang kata kelestarian dalam bentuk kewangan, sustainable business model, you ada produk atau services. Sebab in the end kita sebagai sebuah syarikat kita kena bayar tax, itu pun tanggungjawab kita. Cumanya kenapa kadang-kadang mungkin ada tuan nampak ada social enterprise so-called, tak tahu dia ni dah berdaftar ke tak, ada link nanti saya akan kongsikan untuk kita tengok berapa, around 400 jugalah perniagaan yang telah mendapat didaftarkan sebagai sebuah perusahaan sosial, dan dia tidak boleh bergantung kepada donation, tetapi dia boleh buat projek macam crowdfunding untuk certain kumpulan. Kadang-kadang macam pengalaman saya sendiri kan, kita memang dah ada target penerima kita, depend pada income kita lah, kita dah allocate, katalah tahun ni Atina boleh bagi 1000 orang je, memang tak boleh lah kita bagi banyak, tapi tiba-tiba kita dapat NGO datang, boleh tak tolong komuniti ni, kesian diorang macam ni, kita take note. Kalau boleh nak je semua orang kita nak tolong, cumanya kekangan sebab kita boleh bagi based on profit yang kita buat. That's when kita ada platform, contohnya macam Puan Ain daripada Launch Good, kita guna platform Launch Good untuk kita buat campaign untuk memberikan donation kat sini, dan baru kita buat crowdfunding. Kadang-kadang kalau corporate suka dengan kita punya tu, dia bagilah lebih, depend berapa banyak yang kita nak. Tapi that's why bila sebagai sebuah perniagaan kita kena tahu kos operasi kita, berapa kita bayar gaji, tu semua within as a business owner, you kena tahulah benda-benda macam ni kan, you punya cost, you punya whatever utilities, you punya cost structure you tu, dan bahagian revenue tu berapa yang you boleh channel. Macam syarat kat Malaysia dia tetapkan minimal 51%. Untuk Atina kita pilih yang kriteria kedua, iaitu 35% daripada operation cost. So setiap RM1 dalam pengeluaran tuan wanita tu, 35 sen tu kita dah put aside, allocate aside untuk kita untuk bagi sebagai inilah. Jadi sukar saya nak jawab, tak ada bisnes yang not for profit kecuali NGO je, ataupun orang kata yang didaftarkan di bawah Registrar of Society. So faham ya, social enterprise berdaftar di bawah SSM sebagai sebuah enterprise atau senam berhad, NGO di bawah Registrar of Society. Dia tak ada kata clear business model, tapi sekarang ni dah boleh lah, maksudnya you mesti boleh buat aktiviti macam seminar, you boleh get public untuk masuk bayar, you dapat income daripada situ. Jadi dia taklah complicated macam company nak kena detail apa semua, berapa you guna untuk employment, bayar gaji, bayar operasi yang lain. So awal-awal saya nak jelaskan, perusahaan sosial kena membuat profit sebab kita diharapkan untuk membuat, and then bukan touch and go. Kalau kita buat, Atina buat untuk championing girls ni daripada 2013 dulu sampai hari ni, itu jugalah misi kita. Kita jarang cacah merba, sekejap bila banjir kita buat projek banjir, sekejap kita buat projek bagi makan, tak. You takkan nampak Atina buat macam tu. Kita fokus dengan goal yang kita dah decide daripada awal-awal lagi. Saya harap menjawab, kalau tak jawab tolong beritahu. Tadi okey, kalau tidak untuk enterprise, jadi kalau untuk NGO yang totally bergantung kepada derma daripada awam, berapa peratuskah yang boleh digunakan untuk bayar gaji pekerja dan lain-lain kos pentadbiran lah? Okey, saya sebenarnya bukan pakar pasal NGO. Jadi saya tak berapa tahu bagaimana you nak guna kosti. Asalkan kalau you tahu ada, katalah you perlukan mungkin kos operasi kita 10,000 sebulan contoh ya. Dan kita tahu setahun 120,000. Jadi kalau kita buat donation drive, kita dapat 1 juta. You allocate lah 120,000 tu untuk operasi you, untuk you bayar untuk you punya ni. Jadi mungkin 10%, 12%. So depend. As long as you know berapa you punya ni. Nak cakap spesifik berapa persen tu saya bukan pakar untuk NGO untuk saya bagi definite percentage berapa boleh guna, berapa tak boleh guna tu beyond lah, itu bukan saya punya kepakaran. Kerajaan tak tetapkan berapa peratus, sebab ini boleh kita nak menghalang. Minta maaf, akhi Ahmad Muslim lah. Dah dijawab tadi. Rasanya itu rasanya bidang lain. Yang saya faham saya lah, kalau NGO ni sepaham saya maksimum yang allowable by government is 40% lah. 40% lah. 40%, okey. Maknanya 40% daripada donation itu boleh diguna untuk bayaran pentadbiran.
pentadbiran maksimum. Maksimum 40% allowable. Yang 40%. saya faham lah. Tapi mungkin boleh check lagi lah selepas ni insyaAllah. Itu Okay, yang satu just one more question before before we stop the first presentation insyaAllah. One more question insyaAllah, please. okey, kalau tak ada, nampaknya tak ada, jadi kita Nanti saya tak nak buang tanyalah. Kejap dulu saudara Mak Hussein. Kejap kita bagi peluang. Seminit. Okay. Tak ada, nanti saya pass kat you insyaAllah. Ada yang lain insyaAllah? FB ada tak? Tak ada. Okay, FB tak ada. So insyaAllah Mak Hussein, one more question from you insyaAllah. Okey, terima kasih. Jadi saya nak tanya sebab dari segi not for profit organisation yang bergantung kepada derma orang awam, kalau kita sebagai orang awam, kita ingin pastikan bahawa kebanyakan daripada derma kita tu sampai kepada beneficiary, bukan untuk membayar pekerja-pekerja yang terlampau banyak lebih daripada keperluan, pun bukan nak bayar gaji yang besar kepada CEO lebih daripada yang menasabah. Jadi sebab itu saya bangkitkan isu ini, sebab kita pernah ada kes-kes yang yang macam ada penyalahgunaan lah dari segi keuangan ini. Terima kasih. Okey, saya faham concern tuan tadi. Tapi sebagainya NGO ni kita ada banyak volunteer. Selalunya dia ada sekretariat lah. Sebab saya pun ada NGO sistem lain, kita memang bayar gaji pada sekretariat kita, tapi memadalah sebab dia pun buat macam freelance. Kita bayar rate freelance lah macam 1,000 sebulan, just untuk sebab dia nak kena every week ada update, ada buat report sikit apa semua kan, buat kerja-kerja sikit. Tapi kita bukanlah orang kata bayar sama macam mesti rate ditetapkan. Selalunya kita ambil dari segi part time. Full time pun ada NGO yang dah establish 20-30 tahun, ada je yang dah ambil full time, dah ada account executive. But again depend dia pun anggaran yang relevan lah. Tak ada, susah nak cakap bayar CEO mahal ke tak, itu kita tak boleh cakap, nanti kan fitnah pula kan, sebab saya tak ada pula pernah orang kata terdedah kepada isu ini. Mungkin tuan lebih banyak pengalaman lah, dan itu je lah yang saya boleh kata. Kalau nak tahu kat mana duit tu pergi ke tak, mungkin saranan kalau ACCIN boleh bawa kepada policy maker ni, semua NGO kena buat proper account financial reporting. Mungkin kalau ada benda macam tu lagi senang, lagi telus lah, orang pun boleh lebih percaya kepada NGO atau CSO ni yang ada kat luar ni. Mungkin kurangnya lah macam NGO tak ada yang betul-betul audit dia punya financial statement ke apa, membuatkan orang luar pun macam memikir macam nak tolong ke tak tolong ke. Kan kita tak nak lah sampai orang pun ada hal itu. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira kepada Puan Anja Julia. Rasanya seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Saleh tadi dalam dia punya opening speech tadi kan. 3 komponen penting untuk CSO ni untuk maintain dia punya financial sustainability dia adalah, satu tadi kan, transparency dan juga good governance. Keduanya adalah financial management, dan ketiga dia human capital empowerment lah. In fact kalau dalam di Malaysia ni, kalau NGO satu dia kena berdaftar lah. Dia berdaftar dan insyaAllah dia accountable to ROS, kena hantar laporan setiap tahun, kena hantar audited financial account setiap tahun. So benda-benda itulah yang nanti yang akan menolong orang ramai supaya dapat lagi menyumbang untuk kebaikan semualah masyarakat di Malaysia ni insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Puan Anja Julia sekali lagi atas presentasi beliau, dan insyaAllah kita berehat 5 minit insyaAllah, dan kita akan sambung semula pada jam 11.30 tengah hari untuk presentasi yang kedua daripada Puan Nur Syara'in insyaAllah. Jadi kita rehat 5 minit insyaAllah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah kita telah selesai sesi penyampaian pertama. InsyaAllah kita akan teruskan dengan sesi penyampaian kedua yang akan disampaikan oleh Puan Nur Syara'in Abdul Rashid, insyaAllah daripada APEC Regional Head at Launch Good, insyaAllah. Jadi dengan tajuk presentasinya The Role of Crowdfunding in Financing Your Sustainable Projects, insyaAllah. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Okay, saya cuba share skrin saya ya. Okay, dengar jelas ya? Ya. Tak nak benda. Okay. Mungkin boleh introduce sedikit diri, insyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih. Macam tadi nama saya Nur Syara'in Abdul Rashid, tapi saya lebih dikenali dengan nama ringkas iaitu ACCIN, senang nak sebut. Jadi boleh panggil saya ACCIN, dan saya selaku Asia Pacific Regional Head untuk Launch Good, ya, company Launch Good. Dan hari ini saya ingin berkongsi sedikit pasal apa itu crowdfunding, sebab daripada pagi tadi saya join sesi ini memang crowdfunding telah disebut beberapa kali, tapi adakah kita faham apa itu crowdfunding, apakah konsep dia dan apakah impact dia. Dan sebelum saya mula untuk masuk dalam crowdfunding 101, saya memperkenalkan diri saya sebagai memang saya ada minat yang mendalam dalam bidang social enterprise. Itu seperti juga dengan Puan Anja tadi, kami sama-sama adalah EXCO member CSED, iaitu Chamber of Social Enterprise Development, dan Puan Anja selaku presiden. Dan sekiranya ada sesiapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut pasal CSED, boleh ke www.malaysiacsed.com. Ya, di situ ada beberapa member yang memang daripada kalangan social enterprises, ada yang walaupun bukan daripada social enterprises tapi kepakarannya dalam bidang itu. Ya. Dan kenapa mula saya join Launch Good ni adalah saya ada minat saya kepada SE adalah juga minat saya untuk membawa impact kepada ummah lah. Bukan sahaja pada Muslim tapi pada community at large, di mana platform Launch ini membuatkan saya menenablekan saya untuk buat sedemikian. Setelah merantau lama di luar, bila balik Malaysia, saya rasa ini adalah satu saluran saya untuk memberi balik kepada negara saya dan juga pada Muslim dan community at large. Ya. Jadi Launch Good ini adalah satu crowdfunding platform. Crowdfunding platform adalah, kalau bahasa ringkasnya, crowdfunding itu adalah untuk raise funds online. Dan Launch Good dikenali sebagai the world's largest crowdfunding platform for the global Muslim community. Sekiranya ada yang pernah dengar crowdfunding platform yang lain seperti yang paling popular lah dekat global ni adalah seperti GoFundMe, Kickstarter yang based di US. Kalau di Malaysia kita ada Kita Fund, kita ada macam-macam lagi community. Dan Launch Good dikenali sebagai yang terbesar untuk Muslim community, dan bukan sahaja Muslim, faith based. So faith based maksudnya ada juga yang Christian crowdfunding platform, ada juga yang dan sebagainya. Alhamdulillah Launch Good adalah the leading platform, ya. Dan setakat ini sejak ditubuhkan daripada tahun 2013, alhamdulillah sebanyak 180 juta US dollars telah funds raised on our platform daripada community Launch Good. Bukan Launch Good, sebab tugas kami adalah menyediakan platform tersebut, dan community yang menggunakan platform kami telah meraih dana sebanyak 180 juta US dollars, dan kami ada lebih daripada, alhamdulillah, lebih daripada 700,000 users, dan ini adalah daripada kalangan donors, ya, donors yang datang ke platform kami untuk support beberapa projek, dan ada lebih daripada 21,000 kempen di platform kami daripada serata dunia. Jadi
platform ini bukan hanya untuk meraih dana, tapi not just to help people to raise funds, but we are an ecosystem for good. We're building this ecosystem, walaupun secara jelas ia adalah platform untuk raise funds, tapi vision kami yang lagi besar adalah untuk enablekan community untuk sentiasa berfikiran luar kotak, like what are the sustainable projects dan sebagainya lah. Dan ekosistem for good ni juga boleh ada daripada segi short term project, contohnya untuk raise funds sekiranya ada keperluan apabila berlaku bencana dan sebagainya ya. So luas dia punya ekosistem. Jadi balik kepada apa itu crowdfunding, tadi Dr. Saleh ada mention 3 kriteria tu kan untuk CSO, iaitu good governance yang firstnya, second adalah financial management dan juga human capital. Jadi saya fokus on the second part, which is the financial, and tadi Dr. Saleh pun ada mention pasal fundraising kan. So ini adalah salah satu method fundraising, dan crowdfunding ni term dia sebenarnya dah lama, bukanlah term yang baru. Cuma sekarang kita rasa baru sebab dia available online kan. Crowdfunding ni adalah the same method yang daripada dulu, di mana bila kita ada project, kita approach orang yang kita kenal, orang yang percaya pada kita, dan kita mengajak dia untuk support kita punya project. Okay, contohnya di sini saya ada letak contoh Puan Liana. Dia adalah owner kepada Muka Cafe di Taman Tun. Jadi Muka Cafe antara aktiviti tahunan dia adalah dia buat bazar, charity bazar. So daripada bazar itu dia akan jual meja lah, vendor kan. Dan purata setiap kali dia buat bazar tu fundraisingnya ada dalam RM5,000 macam tu yang boleh berikan kepada komuniti yang memerlukan. Dan kemudian satu hari tu dia dapat tahu pasal online crowdfunding platform. Dia combine daripada bazar dia dengan online punya method. So offline dengan online lah dua-dua. Bazar ada, promotion untuk raise funds secara online pun ada. So alhamdulillah daripada setiap bulan meraih sebanyak RM5,000, tapi bila tahun yang dia combine dua method ni, dia dapat meraih sebanyak RM40,000. Dan sangat penting bila digital fundraising ataupun digital crowdfunding ni adalah menjadi lagi relevan pada situasi kita sekarang ni kan, COVID, dan ada beberapa event yang kita tak boleh buat, contohnya marathon dan sebagainya yang secara offline sebab SOP dan sebagainya. Jadi akan jadi ketinggalan sekiranya CSO tidak melibatkan diri dalam digital. Okay, dalam digital marketing, digital fundraising, digital crowdfunding. So digital is the way to go. Okay. So ada beberapa jenis crowdfunding dekat industri sana. Kita ada jenis yang donation, memang dia raise funds semata-mata untuk donation. Ada yang jenis pre-sales di mana dekat launch good, dan juga ada beberapa platform yang lain yang memang kita boleh jual barang, macam dia boleh collect order untuk keluarkan sesuatu produk. Selain daripada pre-sales, juga dikenali sebagai reward based crowdfunding ya. Dan ada juga debt. Debt ni ada beberapa platform yang dia sediakan debt, contohnya Kiva ya. Dia sediakan microfinance. So daripada microfinance tu, macam mana dia buat microfinance, dia identify beneficiary, kemudian dia buat fundraising di platform dia, dan kemudian daripada public, from the crowd, daripada public tu dia menyumbang dengan ada penyumbang dia memang nak bagi je kan, nak kasih je. Ada yang penyumbang dia mengharapkan return lah, tapi dia dipinjamkan duit, dia cuma expectation dia adalah low return atau tak adalah macam bank ya, macam tu. So dan equity, kalau equity pula memang crowdfunding platform seperti kalau di Malaysia mungkin ada yang familiar dengan Pitch In, ada yang familiar dengan Atap Plus.
So platform-platform seperti ini dia mesti kata ada business idea, kita pitch dekat online dekat platform seperti Ataplus dan Pitch In. Dan kemudian penyumbang tu bukanlah penyumbang, dia sebenarnya investor. Mesti kata saya berminat dengan projek ni, saya invest RM10,000 dan kemudian saya mengharapkan pulangan. Jadi kedua-dua debt dan equity ni ada attach dengan pulangan lah, konsep return. Untuk platform kami hanya fokus pada donation dan juga pre-sales. Ya, ada dua ni, dan saya akan tunjuk lagi contoh apa maksudnya donation dan pre-sales dan bagaimana kita boleh kaitkan dengan sustainability untuk non-profit dan juga ada CSO at large. Jadi ini beberapa contoh bila saya mention donation dan juga pre-sales tadi tu. Contohnya Puan Lin. Puan Lin adalah daripada golongan B40, duduk di bandar dan dari rumah dia ada idea untuk bekerja daripada rumah dan dia ada idea untuk buat planner, Muslim planner, dan kemudian idea tu dia diletakkan di Launchgood lah, dan dia create video dan sebagainya. Daripada situ dia collect pre-order. Okay, so ini adalah salah satu macam mana kita boleh empower golongan B40 ataupun single mothers yang ingin bekerja dari rumah. Sekiranya dia ada idea, dia ada produk yang dia boleh come up with, why not dia cuba untuk letak business idea dia di sini. Dan sekiranya kalau saya boleh tunjukkan contoh. Okay, ini idea dia. Ada video macam mana rupanya, tapi belum publish lagi. Ni adalah mock, dia ada keluarkan beberapa mock ni dan apa dia, dan kemudian untuk dia start publish buku ni, planner ni, dia perlukan modal, kan? Mana-mana bisnes perlukan modal dan sebagainya. Instead of dia pergi ke bank ataupun pinjam sana sini, dia gunakan crowdfunding untuk collect pre-order dulu. Okay, jadi dia ambil pre-order kalau $20 sebab dia di Launchgood ni selain daripada Puan Lin collect order daripada rakan-rakan dan family, ada juga yang pembeli daripada luar negara. Jadi dia letaklah $20, kalau dalam Malaysia boleh dapat satu ni termasuk delivery, $35 untuk worldwide shipping dan sebagainya. Dan $125 kalau nak beli 5 terus, macam tu dia akan ship secara pukal. So ini ada salah satu yang mungkin pihak CSO boleh fikirkan untuk empower golongan B40 dan sebagainya. Dan antara contoh lain adalah embroidery daripada Palestin. Ini ada satu CSO di Palestin yang dipanggil Build Palestine. Dia apa yang dia buat adalah dia wanita-wanita di sana di Gaza, dia empower, dia train macam mana nak buat embroidery yang Palestin ya. So kemudian dia buat campaign, ada satu team ni, dia buat campaign ni di projek ini, ada video dia. Ini semua memang user kami lah, memang kami suka empower our user, bukan Launchgood yang buatkan semua benda. Sebab the story doesn't belong to Launchgood, the story belongs to you, the story belongs to the CSO. So you own the story, you own the video, semua tu, the business pitch ni semua memang ditulis sendiri oleh CSO yang ni. Ya, kemudian dia ada gambar, dia mention impact dia, apa sustainability dia dan sebagainya, dan produk-produk yang dibuat daripada golongan Palestinian woman ni ada juga yang dijual, dan ada yang buat manual, kan? Manual mudah, tak perlu nak fikir fikir dalam sangat pasal shipment dan sebagainya. So kalau sekiranya ada yang support $10, dia kata okay, kalau $10 thank you so much for your support. Kalau $25 thank you, dia akan hantar thank you card. $50 dia akan hantar manual. Okay, boleh jual manual, tapi saya sarankan kalau boleh e-manual lah, sebab nak manage logistik tu agak susah kan, especially worldwide punya shipment.
$50 e-manual contohnya, $100 dapat Gaza bookmark dan sebagainya. Dan ada beberapa donor dia memang hanya nak support je, dia tak perlukan any reward balik, dia tak perlukan apa-apa barang. Okay. Dan kemudian ada yang kreatif. Kami suka kalau ada projek-projek yang kreatif dan inovatif. Contohnya Brother Abdullah Al-Amani ni dia base dekat Selangor. Dia buat kayu sugi, tapi dia buat nampak dia kayu sugi tu luxury kan. Jadi dia kata dia nak revive the sunnah, so orang akan rasa macam wow, pakai kayu sugi yang luxury ni. Pada mulanya dia hanyalah satu idea seperti Puan Lin ya, dia satu idea dan dia ada beberapa contoh lah produk dia dan dia letak di platform. Dan daripada situ itu kira macam dia punya pilot project. Permulaan dia dapat dana daripada situ, daripada public. Dan kemudian alhamdulillah sekarang produk dia ni available di beberapa hotel, terutamanya di Middle East, contohnya di Dubai. So ada setengah hotel dia letak bergigi kan, ni letak kayu sugi macam tu. Okay, ada juga filem dakwah. Filem dakwah ini daripada Brother Julian Drolan, kalau misalnya kata siapa yang dalam bidang dakwah kepada revert kan, Brother Julian Drolan dan isterinya Zara. Sama-sama direct film Freedom ni, dia menceritakan apakah maksud freedom dalam agama Islam contohnya kan. So dan cara dia sustain ialah filem ini ditayangkan screening di beberapa tempat dan di certain masa je. Dia bukannya available kat YouTube ke apa ke. So dia akan ada screening. Saya pernah attend screening dia dekat Museum Kesenian Islam. Jadi dia charge tiket. So masa dia nak develop filem ni, dia of course dia memerlukan dana kan. Jadi itu salah satu lah, daripada pergi ke bank loan dan sebagainya meminjam sana sini, why not try raise funds daripada sini. Kenapa crowdfund? Seperti saya kata tadi, dia low risk, tak memerlukan kita untuk membayar balik daripada bank dan sebagainya. Dan salah satunya adalah cara untuk kita validate ideas. Mungkin kita ada idea tapi kita tak tahu macam mana perception orang luar. Adakah produk saya ni diterima orang luar? Adakah idea saya ni membawa impact kepada semua? Dan to be honest, tak semua yang launch project di platform kami adalah berjaya kan. Jadi itu memberi satu ruang untuk kita improve ataupun untuk kita tahu idea kita ni sebenarnya tak diterima. Mungkin idea saya ni perlu diimprovekan. Mungkin ada yang kurang dan sebagainya, boleh collect feedback. So dia adalah kira risiko rendah untuk validate ideas. Daripada kita start develop barang dan kita bawa ke market, why not kita validate ideas macam Puan Lin tadi kan. Dan dia ada accessible, siapa-siapa boleh ke project tu dan support, and it's online worldwide, anyone can have access. Dan dia adalah transparent, nothing hidden, semua kisah dia ke video ke apa ke semua transparent. Dan ini membawa community untuk bersama-sama untuk support projek ya, dan boleh projek social enterprise, projek NGO dan sebagainya. Okay, idea crowdfunding itu sendiri, perkataan crowd tu dia datang sebelum perkataan fund. So crowd, kenapa crowd tu, perkataan crowd tu sebelum fund? Dia crowd tu melibatkan kepada social kan, social capital. Adakah kita kena review, adakah saya punya network yang saya kenal ni supportive kepada projek saya. I mean, tap into the crowd, pitch kepada crowd kita dan sebagainya. Sebab ada beberapa misconception pasal crowdfunding ni di mana-mana platform, bukan sahaja Launchgood. Dia rasa bila dia letak campaign dia di platform mana-mana platform crowdfunding, rasa campaign tu akan berjalan sendiri. Maksudnya nanti ada orang nampak kot aku punya projek, nanti ada yang support macam tu. Itu adalah the biggest misconception. Sebenarnya dia kena ada effort untuk tap into dia punya crowd, bagi tahu orang-orang yang dah kenal dia, orang-orang yang dah trust dia.
Sebab kita ada integrity kan, bila orang kenal kita, dia tahu kita macam mana, dia percaya kepada kita. So orang-orang ini yang akan support kita. Ya, dan kita channel the crowd to the fund lah. Kita cerita projek kita macam ni, perlukan dana dan sebagainya. Can you help my project? And this is dan insyaAllah nanti saya akan explain macam mana nak craft crowdfunding tu. Dan tips-tips yang saya ceritakan ni adalah basic tips yang mana-mana kalau pakai mana-mana platform, those tips memang benda asas yang kena ada dalam crowdfunding. Okay. Ini adalah satu kisah Somali refugee yang tak faham langsung apa itu crowdfunding dan mereka ingin belajar. So apa yang saya kongsikan hari ini, apa yang saya kongsikan pada mereka lah. Jadi dia belajar crowdfunding, kemudian bertanya soalan. Kalau ikutkan konsep crowd tadi tu dia kena tap into dia punya crowd kan. Tapi masalahnya crowd yang dia ada, network yang dia ada, semua adalah orang yang memerlukan bantuan juga. Jadi macam mana dia fikir-fikir dan dia teringat dia ada a group of volunteer daripada UN dan sebagainya. Ada volunteer daripada Austria, volunteer daripada Germany. Dia juga ada orang yang managekan center dia, Somali Refugee Center tu. Dan dia tahu orang-orang ni ada good network yang boleh menyalurkan dana kan, yang supportive. Jadi dia tap into network orang sekeliling dia. Dan dia faham memang itu konsep crowdfunding, itu apa yang dia perlu buat. Dia kena cari network. Ya. Dan alhamdulillah lepas sebulan daripada dia belajar pasal crowdfunding, kami nampak di bulan Ramadan dia ada buat 2 kempen, satu Care Refugees dan satu lagi Somali Refugee Community. Daripada sini asalnya dia nak meraih dalam RM30,000 contohnya. Tapi kemudian dia memang all out, memang semua dia punya manager, dia punya volunteer, semua all out buat fundraising. Semuanya kata okay, tolong donate tolong support saya punya launchgood.com/src kan, dia kata dia punya campaign ni. Dan amazingly mereka boleh buat, mereka boleh kan, mereka percaya, mereka put semua effort, mereka faham dan mereka buat marketing di social media dia. Dan alhamdulillah dia dapat respon lebih daripada apa yang dia sangka lah, apa yang dia expect. Dan salah satu method yang dia buat adalah dia ada jumpa satu donor, big donor ni. So donor dia kata saya nak support, tapi saya nak tengok usaha Somali refugee ni, dia kata. Raise dulu RM15,000 dan saya akan matchkan RM15,000. Saya akan bagi bila dah usaha habis untuk dapatkan RM15,000, saya akan matchkan RM15,000. Dia punya big donor. He happens to be a banker. Okay. Kemudian dia memang bekerja kuat bila nak dapatkan RM15,000 tu first tu. Memang saya tengok memang ya Allah semangat dan sentiasa ber-WhatsApp message tanya kan, oh betul ke, minta tips dan sebagainya. Dan alhamdulillah dia setelah dapat RM15,000, banker tu pun masukkanlah RM15,000 untuk match. Dan kemudian dia dah create momentum, dia dah create hype kan. Dia tak berhenti kat RM30,000 tu, dia berterusan sebab momentum tu ada. Okay, tapi ini balik kepada kita punya topik iaitu sustainability project kan. Okay, ini adalah temporary. Tapi of course I mean benda asas dia perlu fulfill dululah, education, makan. Dan apabila dia dah fulfill area ni, dia punya sekarang Masya Allah dia present kat saya 2 bulan lepas, dia present apa dia punya projek terbaru. So projek terbaru dia build satu app. Sebab refugee dia ada masalah tak boleh bekerja secara rasmi kan, dia tak boleh sebab dia cuma pegang refugee punya card tu. Jadi untuk memberikan pekerjaan kepada komuniti refugee ni, dia develop satu app. Dia buat app macam Kaudim ke macam tu kan. So perlukan servis cuci rumah. So dia matchkan siapa, di mana dan sebagainya dan boleh buat bayaran di app tersebut. Dan perlukan servis potong rambut contohnya, perlukan servis dan sebagainya, perlukan nak order makanan kan. So dia dah develop app tu. So dia sekarang dia fikir macam mana how to sustain. Dan dia juga menjalankan bakery.
kan, menjalankan bakery untuk sustain. So do think about what's next, kan. Mungkin sekarang ada beberapa CSO yang memerlukan dana untuk untuk survive dulu, dan kemudian after survive tu, why don't you thrive, kan? Not just survive, you thrive. Okay. Crowdfunding ni sebenarnya dia bermain dengan storytelling. Rasanya kalau CSO dah suka bermain dengan storytelling, kan, macam mana nak menarik orang untuk berminat dalam projek kita. Dan story ni perlu engaging, perlu emotionally engaging. So emotion tu bukannya lah macam kisah sedih, tak. Emotion can be like very inspiring, emotionally engaging boleh jadi happy stories, macam mana kita boleh empower daripada katakanlah single mother ni, daripada tak ada pekerjaan, kita dia come up dengan idea dia, kita bagi dia microfinance contohnya, dan dia sekarang berjaya. So semua that kind of story adalah boleh menarik minat public. Ya. Dan kami selalu kata platform kami ni seperti it's like a storybook. Ya. Kami sebab ada banyak sangat kisah. Kalau Malaysia ni sejak saya bekerja dengan Nosh tu, memang banyak cerita-cerita inspiring yang kita tak ceritakan, kan. These are like the untold stories, unsung heroes, semua tu. Dan platform kami adalah satu platform yang boleh kita menceritakan kisah-kisah ni supaya menjadi inspirasi pada orang lain. Dan vision kami ialah build an inspired future. So build an inspired future maksudnya macam saya mention tadi, platform tu adalah storybook, dan setiap projek, setiap campaign tu ibarat satu episode ataupun satu chapter of that book. Kami compile semua kisah-kisah ni. Ya. Sebab kami sentiasa the vision, the motto yang kami ada, build an inspired future ni, kami teringat macam kisah-kisah dulu bila kita ada that the golden era, kan, the golden era, macam-macam innovation yang ada yang dalam bidang maths, dalam bidang apa saja, dalam bidang chemistry pada zaman Islamic Golden Age tu. But how about now, kan? Apa jadi dekat Golden Age tu? Adakah dah lenyap? Dan itu apa yang kami cuba bawakan. Okay, why don't we revive that? And if I may interject, I know it's not the right time, tapi macam contoh emotionally engaging storytelling that you mentioned, kan, I'm very inspired. Persoalan dia ringkas, can you, I don't know whether it's out of topic, can you analyse sikit this emotionally engaging storytelling by Abid Liu contohnya? Comment on that, yeah, for our knowledge lah. Dalam please. Okay. What is your analysis of it? Yeah. Kalau Ustaz Zibilu memang dia memang hebat dalam storytelling. Kalau kita baca posting dia, as we go, ada beberapa stories yang saya akan kongsikan, dan beberapa contoh sebab saya faham, different CSO ada different bidang. Ada bidang women empowerment, ada bidang dan sebagainya. Macam Ustaz Zibilu dia lebih kepada relief, kan? Kepada relief. So kami ada juga kisah-kisah relief. Dan contoh-contoh saya yang nanti akan lebih kepada sustainable lah, sustainable project, like macam mana, how do you, sebab selalunya emotional ataupun engaging stories ni kita nampak yang mendapat perhatian cepat adalah yang emergency, kan, macam adik ni baru kehilangan ayahnya dan sebagainya, dan kemudian semua orang support. But how about sustainable projects? Macam mana nak create story yang orang dapat? Macam kadang kalau antara, katakanlah saya letak dua campaign, satu campaign tu mungkin berkaitan dengan memberi makan kepada orang miskin, dan satu lagi itu adalah campaign bagi training kepada orang miskin untuk golongan asnaf itu untuk mendapatkan pekerjaan. Antara dua ni, story mana yang paling laku? Story paling laku dan paling dapat response adalah
selalunya yang memberi makanan. Okay, dan tapi apa yang saya akan share hari ini adalah kepada long term lah, macam Ustaz Ibidu adalah yang short term. Memang kami ada banyak relief project di Launch Good, dan memang story dia lebih kepada on the ground, you know, orang nak tengok betul ke benda ni terjadi. Macam Ustaz Ibidu tunjuk betul-betul on the ground. This is how we do it on the ground. And people ada perasaan kepercayaan yang meletakkan kepercayaan yang tinggi, kan? Bila kita nampak, oh dia nampak semua benda, dia nampak daripada video, daripada sekarang ada channel TV khas ya untuk jejak Ustaz Ibidu dan sebagainya. Itu memang storytelling ni dia general, dia punya, saya pernah bagi workshop khas untuk storytelling sahaja. Dan itu pun ambil masa beberapa session. Bukan sahaja daripada content story tu, daripada macam mana platform yang kita nak pakai untuk story, kalau video apakah elemen dia. So nanti insyaAllah saya akan kongsi lebih lah. Thank you for the question. Memang ramai kena terlepas pandang the power of the story, kan? Padahal the power of the story ni banyak diceritakan dalam buku-buku. Contohnya ada the book called Story Wars, kan, macam mana nak faham manusia perlukan kisah yang macam mana. Contoh kisah yang macam mana boleh lekat di minda bila dia fikirkan satu relief tu, katakanlah dia fikirkan kisahnya, dia baca news kisahnya refugee, dia terus fikir NGO ni mungkin refugees, macam mana nak bagi dia lekat kat minda tu. So itu it will be like become another one whole workshop. So insyaAllah mana tahu nanti ACCIN ada berminat untuk buat workshop lagi, so kita boleh fokus kat storytelling. Okay. Okay, berbalik kepada yang tadi ya, macam mana golden age dulu dan macam mana Launch Good revive balik golden age tu kepada konteks sekarang modern. Adakah kita masih ada golongan intelek dulu? Ada, cuma kisah tu perlu diceritakan. Jadi ini adalah video kami punya vision pasal like how to build an inspired future. Saya harap jelas kot. Have you ever wondered about the past? The golden age of Islam, we call it, looking upon it with besotted eyes. Have you felt it? That remembering of a legacy. When we built great institutions of knowledge, achieved remarkable breakthroughs, not for the pursuit of this world alone, but for a purpose much grander than all of us. Have you ever wondered about the present? The sands that slip through our fingers and what we build with it. Today, here, now, our hearts are connected like never before. We are the storytellers. We're worshipers, we're seekers, lovers, creatives, and travelers in this life. Sometimes the journey is life-changing, and sometimes we change the world. Have you ever stopped and wondered about the future? Okay, so have you ever stopped and wondered about the future? So that was the last line of the video again. So think about the future. How should you sustain? Okay. Okay, so ni ada beberapa contoh dan juga story daripada projek-projek yang mungkin boleh menjadi inspirasi kepada golongan CSO untuk fikir what kind of project that you can run. Contohnya di sini ada satu social enterprise nama Brother Reza daripada Grab Cycle. So tujuan Grab Cycle ni adalah dia buat satu app di mana kalau siapa-siapa nak beli produk makanan dan sebagainya dan dengan harga yang murah, dia akan jual barang-barang yang macam almost expired food. Sebenarnya almost expired food ni, especially barang-barang yang kering ni, dia bukanlah tak boleh dimakan, kan? Boleh. Cuma kadang ada waste, food waste terjadi sebab contohnya groceries store semua dia akan buang. Dia akan ambil daripada shelf, dia akan buang. Tapi dia selamatkan food waste ni dan dijual dengan harga yang sangat-sangat murah. Dan dia pernah raise fund dekat Launch Good.
Dan sekarang alhamdulillah daripada situ dia ada beberapa idea juga yang lain seperti pasar gerak. Pasar gerak ni di mana dia selamatkan sayur-sayur dan contohnya ada juga yang sayur-sayur yang ditanam daripada komuniti dan sebagainya, dan dia bawa ke PPR. So dekat PPR tu dia ada pasar gerak di mana dijual dengan harga yang sangat murah sebab dia percaya kalau kita bagi terus sayur tu free, kadang-kadang orang ambil padahal dia tak fikir pun dia perlukan ke tak sayur yang jenis tu, dia tak fikir pun anak dia makan ke sayur ni kan. Kalau dia bagi free akan berlaku food waste. So apa yang dia buat, dia masih akan jual kepada golongan PPR di penduduk di PPR Lembah Subang, tapi dengan harga yang murah, mungkin RM1 ke apa ke, harga yang mampu dibeli. Dan dia juga membantu penduduk kat situ untuk mendapat income dengan menjadikan mereka yang pekerja lah menjaga pasar Grab tu. So saya boleh sharekan video kisah social enterprise dari Grab Cycle. What happened to the edible surplus food? That kind of food could feed 2.2 million people with 3 meals a day. There's a lot of food waste. That's why there's also food hunger. That's why we're trying to see how can technology really help people. With Grab Cycle app, we can source all the food that's edible, that's surplus, and then connect it back to people who really need it. Everyone deserves to have nutritious food in their lives. With Pasar Grab, we give nutritious food a second life and make it affordable to everyone. We work with like few distributors. They will show us a list of which vegetables that rejected by their clientele because of its sizes or its color or the skin. We'll sort it out. Then on Saturday, we'll wake up like 6 in the morning and send it to our first location we opened. Technology does really help in terms of operations. We can't deny that. Managing inventory, process of stock taking, buying online, helping to find volunteers, having to find an area where we can help. The most immediate impact that we can see is the emotional confidence. Now, we have makcik to help to sell the vegetables, having extra income, and they can use that money to pay for their kids' education or improving their livelihood. We don't mind being the head because we want people to copy us. For sure, they want to make it better, and we will keep making better than that. So it will just going to be a cycle. But why we do what we do is not because of us, it's for the community. Okay, kalau storytelling element, selalunya ada 4 basic element. Dan Grab Cycle tadi dia memang cover 4 elemen tu. Dia perlahankan tadi. Puan Ain, suara perlahan lah. Boleh kuat sikit cakap ataupun volume tinggikan. Terima kasih. Sekarang lagi jelas kan? Kuat sikit lagi, masih perlahan. Oh ya ke? Kalau saya tutup video, tak apa ke? Mungkin saya tak pasti kalau ada... mungkin kot. Okay, kalau masih perlahan, bagi tahu ya. Jelas je, tak apa. Okay, storytelling element tadi ada 4 elemen yang memang Grab Cycle tadi pun dalam video dia ada cover. 4 elemen dia adalah pertama problem. Dia tahu apa problem dia, isu dia berapa banyak food waste kan yang ada dekat Malaysia ni. So first element adalah problem, second apa solution dia. So dia bagi tahu okay ini solution kami. Kami ada apps, kami ada kami akan bawakan ni kepada golongan beneficiary dan sebagainya. And third, apakah impak daripada solution dia tu? Kan? Daripada situ dia kata, oh solution kami ni boleh membantu dia mention makcik kan. Dia kata dia boleh membantu golongan PPR tu mendapat pendapatan yang lebih. Ya?
Dan kemudian elemen yang keempat ialah CTA ataupun call to action. So dia kata okay, dia bagi dia inspire untuk orang lain, dia kata this is what we should do, kan, macam tu. Kita sama-sama perlu terlibat dalam impact seperti macam ni. Okay. Ini pula salah satu kisah juga dari group of final year student. Kan dia ada idea, dia panggil Roshni Rides. So Roshni Rides ni adalah tut-tut. Kalau tahu kan tut-tut macam elektrik tut-tut, dia buat elektrik tut-tut untuk memberi kepada golongan refugee di Pakistan ada mode of transportation. Dan dia mengenakan mana-mana social enterprise, dia kena fikir macam mana dia buat profit. Okay, sebab memang kena sustain. Macam Puan Anja cakap tadi, any business idea, walaupun NGO misalnya kata ada idea untuk buat bakery untuk golongan asnaf dan sebagainya, kena sentiasa macam mana nak buat profit. Begitu juga Roshni Rides, dia buat electric tut-tut ni. Jadi dia masih menggunakan tambang, tapi tambang yang sangat murah, beberapa sen ke apa ke, sebab elektrik tut-tut tu boleh mengurangkan kos, kan. Macam itulah. So kalau nak tengok, kalau boleh detect 4 elemen storytelling saya mention tadi dalam video ni, maksudnya tuan-puan dah faham lah konsep storytelling tu. When we heard about the Hull Prize Challenge this year to restore the dignity of 10 million refugees by the year 2022, we knew that we had to help. The Hull Prize is a global competition that asks students to create for-profit business models to solve the world's biggest issues. In March, we competed at the Boston Regional and beat out over 200 undergraduate, graduate, and PhD students from around the world, including students from universities like Yale, Harvard, and the London School of Economics. Now, we are one of 6 finalists from around the world, representing Rutgers University on the global stage. For the next phase of this competition, the Hull Prize has asked our team to create a pilot program. That's why we're starting this crowdfunding campaign. We are hoping to raise $30,000 so that we can pilot in Orangi Town, Pakistan this summer. As sons and daughters of refugees and immigrants, we've come up with a revolutionary solution. We call it Roshni Rides. Roshni Rides is a mass transit e-rickshaw system that operates on planned routes. Through the use of renewable energy, we aim to create a cleaner and more efficient transportation system for refugees. We will pilot in Orangi, Pakistan, which is the largest informal settlement in Asia. Struggling with infrastructure, the people of Orangi are in dire need for investments in their transportation industry. Currently, people are spending over 30% of their income on transportation. With our solution, the average person will spend 50% less on their commute. We will use this money to bring our electric solar rickshaws to the ground, to train and employ our drivers, and to bring rides to those who need it the most when they need it the most. Support us on social media and definitely share this link with everyone that you know. With every dollar, every like, and every share, you are helping create brighter lives, one ride at a time. Okay, yang menariknya masa Roshni Ride response di launch itu adalah dia punya pilot project. Dan sekiranya kalau nantilah lepas sesi ni kan, kalau pergi ke Google Roshni Rides, Masya Allah, dulu 3 tahun dia respond untuk pilot project, after 3 years, sekarang ni dia memang besar, dia company yang besar, daripada student project, dia jadi satu company yang besar macam Grab kat Malaysia, macam itulah. So saya antara minat saya adalah youth empowerment. So why don't we listen to the young generation? Mungkin boleh approach mana-mana CSO boleh approach universiti ke kan, student-student macam ni untuk come up dengan idea, untuk come up dengan solution. Ada beberapa program seperti program hackathon. Selalunya kalau perasan hackathon banyak, dia akan katakanlah 3 hari. Okay, dalam 3 hari ni come up with a solution.
Dan why not kita ambil idea tu, kita mungkin gunakan, mungkin cari dana untuk dia atau invest ke, dan mana tahu idea tu nanti akan bawa pulangan yang impact yang kuat untuk community. Ni di Malaysia ada beberapa contoh urban hijau di Taman Tun ni, dia turn a very old bungalow yang dah abandoned into satu permaculture center macam tu. Okay, apa yang dia buat, dia educate, dia bagi training, ada workshop, dia educate community pasal permaculture, dan dia ada juga jual sayur-sayur organik, dan training community tu dia kenakan charge, kenakan yuran. So itu adalah salah satu macam mana dia dapatkan income. Dan Grow the Green adalah kawan saya Nina Osman, yang merupakan juga salah satu member CSED. So Nina dia sekarang ni dia dah pindah ke Sabah, dan dia nampak banyak isu-isu kat sana yang mungkin tak dapat dia kata selalu ada isu daripada market linkage dan sebagainya. Dan dia faham komuniti kat sana, dan instead of macam COVID banyak yang bagi makan, why not kita bagi gardening punya supplies, macam cangkul ke, benih ke, kan, untuk dia ada create sustainable food supply lah, kan. So dia ada food supply dan sebagainya. Dan anak kepada Nina, Arman, alhamdulillah Arman ni walaupun umur dia 11 tahun, tapi dia berfikir macam mana dia nak buat social enterprise dia sendiri dengan bantuan ibunya Nina. Ibunya Nina ni memang dia ada program Grow the Goose, di mana dia mengeducate anak-anak, bukan saja daripada segi financial literacy, tapi daripada bagaimana untuk mulakan bisnes walaupun daripada umur yang muda. Okay, jadi Arman kisah dia di Sabah, dia tengok cocoa farmers kat sana, macam mana dia nak bantu cocoa farmers kat sana. Jadi dia create cocoa product, dia buat coklat lah, coklat bar dan sebagainya, dan dia supply produk-produk cocoa ni kepada cafe, kepada restoran dekat sana. Dan profit daripada situ, dia tak berhenti dari situ, dia bukan sahaja macam membantu cocoa farmers dekat sana, tapi profit daripada yang dia dapat daripada hasil jualan cocoa dia akan salurkan kepada environment punya project. Contohnya macam coral propagation dan sebagainya. Jadi kisah Arman ni walaupun umur dia 11 tahun, tapi dia memang bekerja kuat untuk raise funds dekat launch good. Dia memang Masya Allah, masa dia ada juga turun naiknya. Kalau crowdfunding ni sebenarnya dia bukan mudah. Dia memang kena persistent. Okay? Dan ada satu masa tu dia dah raise RM6,000 dan sebagainya. Lepas tu dia macam dia down sikit sejak PKP ni, dia tak boleh deliver koko dia. Kan dia terhad dia punya movement. Dia lepas tu saya cakap tak apa macam asalkan dia usaha kuat, saya akan bantulah dari segi featurekan campaign dia dekat newsletter ke, featurekan campaign dia dekat mana-mana yang boleh menarik minat donor. Dan alhamdulillah dia raise fund lagi, dan dia tak berhenti-henti untuk mendapatkan RM25,000. Dia tolong cuci rumah atuk dia lah, mana-mana lah. apa saja dia yang boleh membantu dia untuk raise funds. Walaupun dia 11 tahun. So harap kisah Arman ni dapat memberi inspirasi lah pada semua. Kalau refugee boleh buat, Arman yang 11 tahun boleh buat, ini kan pula kita. So Islamic Malaysia, seperti ramai yang tahu, dia ada charity shop, dan kempen ni masih berjalan, ada lagi 60 lebih hari. Dan charity shop of course dia membawa income, dan sekiranya memerlukan bantuan untuk towards mungkin ada operasi dan sebagainya, so boleh juga ada fundraising di launch group. 12 suku ya. Okay. Jadi ini pula ada satu projek dia engineer, okay, engineer marine, ada marine engineer dan sebagainya. Dia ada satu projek panggil Demi Laut.
Okay, dan dimulakan dengan projek dia, dia mulakan projek yang kecil dulu, iaitu dia fokus kepada nelayan yang bernama Idin. So Encik Idin, projek Idin dia panggil. So dia come up dengan satu solution macam mana untuk membantu nelayan ni boleh secara efisien untuk mendapatkan hasil laut. Okay, pada kalau kita tengok video dia. Okay, masalah-masalah nelayan kadang dia ada market linkage dia tu kan, dia tak tahu macam hasil laut dia cuma tahu dia akan bagi kepada orang tengah dan sebagainya. So demi laut dia membantu untuk bawakan hasil laut dia tu boleh dijual secara digital, secara online. Dan dia membantu juga memberi pemukat noh tadi tu, yang tool yang engineer ni develop untuk memudahkan dia buat aktiviti nelayan lah. Okay. Women empowerment ada juga macam Yayasan Ikhlas. Yayasan Ikhlas dia ada buat dia kilang, dia set up satu tempat untuk komuniti wanita asnaf di Kelantan dalam bidang jahitan lah, sewing project dan sebagainya. Ada juga di Palestin, again Palestin dia memang empower women dekat Gaza. Kemudian ada yang come up dengan buku dan menjual buku-buku ni, dan dia support beberapa shelter lah, children and women shelter. Dan buku ni ada bersiri, ada siri 1, siri 2, so sentiasa ada sustainable income. Dan juga yang kisah embroidery yang saya mention tadi. Tadi IR Jamal ada mention pasal stateless kan? Stateless. So saya teringat sebelum saya present saya sempat lagi masuk contoh stateless ni. So saya teringat kisah Fatihah Suib. Dia ada idea untuk membantu golongan Sabah di sana untuk mendapatkan income dari segi turis macam tu. So kampung-kampung air dekat sana tu, dia akan ajar dekat sana macam mana dari segi tourism, dia akan buat konsep macam Airbnb kan. So why not kalau orang, especially turis luar lah, dia nak merasa macam mana kehidupan orang kampung air ni. Jadi dia ada satu beberapa rumah di kampung air tu untuk disewakan kepada turis ni dan belajar kehidupan orang kat sana. Dan dia juga ada nak satu projek untuk membantu orang di sana macam mana nak deliver anak macam tu, sebab dia ada masalah transportation untuk pergi ke hospital contohnya, dan stateless ni dia tak ada akses kepada healthcare kan. Jadi dia nak train beberapa wanita di sana bagaimana untuk menyambut kelahiran dan sebagainya, basic, walaupun tak dapatlah dapat replace medical punya service. At least dia dapat membantu, dapat educate golongan di sana. Okay. Dan ada juga
satu ni dia buat jewelry, Deborah Henry daripada dia buat macam apa, dia jual jewelry ataupun bag, scarf yang dibuat oleh golongan refugees. Nama social enterprise ada Fujilah. Okay, so Fujilah ni dia jual fashion, ya, item fashion yang dibuat daripada refugees dan income-nya akan pergi ke refugees juga lah. Ya. Beberapa profit dari situ. Volunteerism, banyak CSO ada banyak volunteer. Jadi bagaimana kita nak, ni kira macam our human capital ni, sebab tadi Dr. Saleh ada mention elemen yang ketiga itu ialah human capital kan. Volunteerism, kebanyakan CSO ada yang buat training dan sebagainya, tapi why not kita get volunteers to also help dengan fundraising. So contohnya ada volunteer namanya Faiz daripada Yayasan Salam, dia respond untuk feed the community kat sana. Ada yang respond untuk Brother Muaz, dia join Freedom Flotilla to Gaza kan, dia respond juga, bukan sekadar join je mission Freedom Flotilla ni, tapi dia juga respond. Dan juga Khalida, kawan saya, dia membantu satu Zam-Zam Water nama NGO tu, dan dia buat water well di Rwanda. Jadi dia perlukan transportation cost ke apa untuk dia fly ke Rwanda, jadi dia respond dekat Launchgood juga. Ya? Dan ada juga Brother Amadou ni, dia membantu satu rumah anak yatim di Batu Cave dan dia hantar sayur dan sebagainya. Kemudian dia dengar, rupanya ada problem, mereka ada problem tak boleh nak bayar sewa dan sebagainya. Jadi Brother Amadou ni dia membantulah response. Okay, volunteer ni memang something that we should leverage on. Okay, kita habis pukul 1 ya. Alright, ni macam mana kita sebagai CSO, kami satu tool yang sangat-sangat berguna untuk CSO adalah kami panggil community page. Okay, community page contohnya kalau saya boleh tunjuk Islamic Relief Malaysia. Okay. Kalau Islamic Relief Malaysia, dia ada satu page dia sendiri dan ini kami panggil community page. Di mana ini Islamic Relief Malaysia dia buat sendirilah. Memang kami sediakan template dan CSO boleh buat sendiri sebab boleh upload, boleh gambar, boleh edit dan sebagainya, boleh letak description. Dan kemudian campaign-campaign yang bawa Islamic Relief semuanya ada di bawah ni. Okay, the community of IRM. Jadi IRM ada juga influencer yang response dan sebagainya. Ada juga yang volunteer, ada juga yang college. Mana college tu? College pun tolong raise funds. Jadi apa yang kalau volunteer dia berminat untuk response untuk pihak IRM, apa yang dia perlu buat? Dia cuma pergi ke page ni, launchgood.com/Islamic Relief Malaysia. Kemudian dia klik start the campaign dan ada beberapa butiran yang dia kena isi. Dan apabila dia respond dekat sini, duit takkan pergi ke volunteer ataupun siapa-siapa yang respond dari sini, dia akan terus pergi kepada IRM. Okay, jadi tak ada isu macam duit tu pergi ke mana ke apa ke. So dia tu akan terus disalurkan. Bila dia buat campaign di sini, dia terus, kami akan linkkan terus kepada akaun IRM. Okay, ini adalah kami panggil community page. Okay, alright. For the sake of time, saya akan continue the next slide. So video ni explain macam mana saya explain tadi lah, macam mana utilize community page. Kemudian tips-tips crowdfunding ni antara the good and the bad crowdfundingnya adalah kita perlu faham what is the purpose. Macam Anja tadi mention berapa kali dia mention purpose. So kita tahu the project is untuk apa. Okay, jangan highlight sangat operating funds macam like saya nak raise fund untuk set up office dan sebagainya dan untuk beli van ke apa ke. Focus on what's the purpose. Untuk apa? Who are the beneficiaries? Apa impact dia? Okay. So needs, keperluan. Okay, keperluan crowdfunding ni bukan semata-mata untuk duit tapi untuk meraih publicity jugalah. Jadi orang aware, okay, this is the story from Malaysia. Ada NGO ni dia buat project ni dan sebagainya.
Dan financial goal dia, kami selalu sarankan untuk mulakan goal yang rendah dulu dalam 20,000 macam tu. Instead of goal yang terlampau tinggi, sebab bila kami tengok behavior donor bila dia nak donate katakanlah RM10, dia rasa macam RM10 itu kecilnya kalau dia compare dengan goal yang terlampau tinggi. Kalau RM10 compare dengan RM5,000, okey lah, dia rasa dia ada impact. Kenapa kami sarankan ni, sebab itu yang apa yang kami nampak. Dan walaupun mulakan dengan goal yang kecil, tapi kita boleh mention dalam kita punya story itu cakap ideally I would like to raise 100,000. We would like to raise 100,000, but we would like to raise this in phases. Okay, mungkin fasa pertama, goal pertama kita nak raise RM10,000, and then bila dah reach RM10, fasa kedua, fasa ketiga, sampailah kita mencapai our ideal goal. Okay. Social network, perlu network yang ramai. Network penting, again network your crowd. Okay, kalau kita biarkan je campaign tu tak buat apa, tak reach out dekat siapa-siapa, memang tak akan raya apa-apa. Okay, kalau tak wujud network tu, tak wujud effort tu, memang tak ada jadi apa-apa lah. Okay, team. Kalau team memang macam mana pun kita bergerak secara jemaah lah. So we should have a team. Sebab setiap satu team ni dia akan ada crowd dia masing-masing, ada network dia masing-masing, keluarga dia lain, kawan-kawan dia lain. Jadi bila setiap team member kita share pada network masing-masing, impact dia lagi besar. Okay. Kevin Zahri juga ada buat social innovation lah kira, something that is very long term. So dia selalu, bila saya bercakap dengan dia selalu fikir yang long term, vision. Dia ada vision like untuk anak-anak di sekolah macam mana, kan? Dari segi nutrition dia macam mana, daripada segi fitness dia macam mana. Jadi Kevin Sari dia ada satu program dia panggil Jom Kurus Sekolah. Bukanlah nak suruh anak-anak tu jadi kurus, tak. Dia Jom Kurus Sekolah ni dia fokus kepada healthcare education. Okay, anak-anak perlu faham apa yang dimakan, apa nutrition daripada apa yang dimakan tu. Okay, apa yang sihat, apa yang tak sihat. Dan fitness program, dia ada buat games dan sebagainya. Dan dia juga empower trainers. Okay, so program dia ni trainers akan mendapat income juga. Okay, mungkin ada yang nak volunteer, tapi ada juga yang boleh jadikan sebagai source of income. Dia nak train cikgu-cikgu sekolah contohnya untuk jalankan program ni. Jadi program ni boleh berkembang. Kalau Kevin Zahri tak turun padang, tak turun sekolah pun dia ada trainer macam tu. Okay. So mungkin saya boleh share lah ke video ni daripada Kevin. Hai dan Assalamualaikum, saya Kevin Zahri dan saya perlukan bantuan anda for a crowdfunding campaign for my beloved Jom Kurus Sekolah initiative yang melibatkan lebih 5-6 ribu sekolah seluruh Malaysia yang of course bertujuan untuk membenteras obesity dan tingkatkan aktiviti di kalangan komuniti sekolah di seluruh Malaysia. Now, it's hard for me to ask for bantuan anda kerana I'm so used to helping you, and I've postponed the production of this video for many months kerana agak dikira dan rasa saya boleh mengatasi dan mencari penyelesaian diri sendiri. Tapi skop kempen Jom Kurus Sekolah ini terlalu besar for me alone, dan walaupun ia disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kita tidak menerima apa-apa dana dan bergantung di atas inisiatif diri sendiri untuk menjayakannya buat again lebih 1 juta pelajar sekolah, teachers, PIBG dan anda sebagai ahli community. So I humbly dengan rasa rendah diri ingin meminta bantuan anda untuk memberi kepercayaan kepada saya untuk menjayakan inisiatif Jom Kurus Sekolah ini yang bukan setakat program Touch and Go, tapi melibatkan pelbagai aspek komponen yang sangat kompleks seperti liga sukan yang berpanjangan, makanan kekal sihat, creative health education, support channels, PE volunteer programs dan macam-macam. Dan alone it's going to take forever untuk dijayakan, dan untuk mempercepatkan all this again, saya sangat menyuruh your kindness and trust in me untuk menjayakannya bersama. So sekiranya anda ingin menyumbangkan kepada our campaign, sila layari
launchgood.com/JKS, di mana ada banyak pilihan package di mana anda boleh menyumbang kepada our campaign serendah RM5. Anda boleh donatekan buku kepada sekolah seluruh Malaysia juga. Anda boleh menyumbangkan lawatan saya ke sekolah. Anda boleh menyumbangkan dari segi pelbagai aspek. Everything counts, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada begitu ramai orang yang ingin menyumbangkan the assistance. So sekiranya anda telah donate to our campaign dalam apa jua cara sekalipun, sila tinggalkan ruangan, dalam ruang komen di bawah, tinggalkan your name, mungkin tag 1-2 kawan supaya proses crowdfunding kita dapat diteruskan dengan sumbangan anda buat campaign tersayang Jom Kurus Sekolah, bukan soal kurus saya. Thank you so much for your contribution. Assalamualaikum dan terima kasih. So bila saya cakap dengan Kevin dia memang ada ingin ada perasaan ingin belajar. Jadi dia belajar, dia faham yang konsep crowdfunding ni dia memang kena ada buat outreach, dia buat video dia bagi tahu kawan-kawan dia, bagi tahu dekat social media yang dia ada campaign. Okay. Hai dan Assalamualaikum Saik. Okay, antara strateginya seperti tadi saya share, kena ada team dan create a hit list. A hit list ni macam kita tahu siapa yang who are our potential donor, siapa yang mungkin kena influencer yang boleh tolong promote, ataupun kena community, mungkin dalam WhatsApp group ada group group family ke, group kawan-kawan, group jiran ke, kan, apa-apa saja group yang dapat membantu untuk menjadi kita punya potential supporter ataupun donor. Dan ada juga pre-launch strategi yang mungkin kita dah boleh plan dah, kita nak letak campaign ni nanti di mana, di social media platform di mana dan sebagainya. Dan ia memerlukan follow up yang persistent. So mana-mana fundraising, online ke, offline ke, memang kena persistent, ya. Dan realitinya crowdfunding ni bukan mudah. Okay. Saya tak nak I need to manage expectation. Okay, sebab saya kena inform bahawa crowdfunding ni dia tak boleh berjalan sendiri, dia perlu ada usaha. Ya. Dan kebanyakannya 80% daripada dana ni selalu datang daripada beberapa hari yang pertama, sebab dia fresh, kita punya network semua kita fresh, kan. Dan kita akan kalau kita tak buat apa-apa lepas the first tu, dia akan mendata lah dia punya graph tu, kan. Dia senyap aja. Lepas tu bila last 3 days tu, bila dia kata campaign ni cuma ada beberapa je hari lagi, so this is your your final days for you to support this campaign. Masa tu lah baru berpusu-pusu orang nak datang. Ya. Dan crowdfunding ni kebanyakannya mana-mana fundraising pun biasanya kalau CSO yang dah biasa buat fundraising memang nampak kebanyakan donation ni adalah datang daripada donation-donation yang small donations. Okay, dan especially crowdfunding. Okay, so crowdfunding ni adalah public funding. Ya. So 80% tu datang daripada small donation, ada yang bagi RM5, RM10 dan sebagainya. So yang nampak campaign tadi ada yang raise sampai RM100,000 ke, RM50,000 ke, RM20,000, tu semuanya kebanyakannya daripada small donors. Okay. Ada beberapa method lah, selain daripada Facebook dan Twitter, kita boleh the old fashion phone call way tu, kalau kita buat phone tu kerana dia lagi efektif bagi kita call, bagi tahu orang, kata instead of kalau share je, share kat Facebook, kerana conversion dia tak tinggi, kan. Orang baca sekali lalu, lepas dia tak buat apa-apa. Kerana kalau phone call ni, kalau kita call tu macam tu lagi personal outreach lah, ya, lagi efektif. Okay, LaunchGood sekarang ada partnership dengan Magic, ya. Magic menjemput kami untuk menjadi partner untuk mencari social enterprises yang berminat untuk mendapatkan dana yang lebih, dan dia ada mengeluarkan grant. So ini bawah penjana inisiatif lah, namanya Social Impact Matching Grant. So dia akan bagi padanan, dana padanan dipadankan satu-satu. So saya kata raise funds di LaunchGood RM10,000 dan kemudian melalui inisiatif ni akan dipadankan RM10,000 lagi. Okay, one to one. Dan penjana inisiatif ni, dana ni ada sebanyak RM10 juta. Dah dilancarkan sejak tahun lepas. Dan dana ni masih ada lagi, banyak lagi.
Bila saya check dengan Magic 2 hari lepas, memang ada banyak lagi untuk diberi. Dia sepatutnya berjalan setahun ataupun selagi dana tu masih ada. Okay, kalau saya tengok patternnya mungkin lebih daripada setahun lah kot, sebab dana tu memang masih banyak lagi untuk siapa-siapa nak apply. Dan kena at least minimum dana yang diraikan tu kena minimum RM5,000 baru dia match, okay? RM5,000 ke atas. Dan funds ni dia kena any funds yang dah di-collect daripada 1 Julai tahun lepas dikira. Kalau yang sayangnya projek Kevin Jahari tadi tu, campaign dia, fundraising dia habis 1 Julai. Dia bukan start 1 Julai, dia habis 1 Julai. Jadi tu tak dikira. Okay? So any fundraising campaign yang start 1 Julai ke atas layak untuk apply SIM grant ni. Okay, kalau untuk tahu lebih lanjut pergi ke launchgood.com/simgrant. Dan sekiranya nak mencari idea-idea apa itu social enterprise, macam mana orang social enterprise kat Malaysia ni buat, boleh ke launchgood.com/se_Malaysia. Kat situ ada banyak contoh-contoh social enterprise. Dan impact area yang Magic fokus untuk SIM grant ni adalah dari segi environment. Contohnya macam Grab Cycle tadi ataupun food sustainability, food security. Contohnya macam urban hijau tadi, dia buat permaculture center. Dan contoh macam Nina tadi, dia bersupply gardening tools dekat Sabah. Ada health and social well-being. Di launch ke ada pernah satu projek Botang. Botang adalah dia empower mental health community untuk dapat extra income dengan buat produk-produk daripada butang macam tu. Craft dia. Kemudian community livelihood, macam memberi pekerjaan kepada refugee, memberi pekerjaan kepada stateless, heritage preservation, mungkin ada projek batik sebab sebelumnya ada buat projek batik juga, raise fund di Launch Good, dan dia empower youth untuk bersama-sama dalam bisnes batik itu. Okay. Kami ada support team. Jangan risau, macam saya dan teammate saya boleh membantu untuk educate lagi, untuk berikan tips dan strategi untuk membimbing. Sekiranya ada apa-apa isu. Dan kami juga ada 24/7 support team sebab kami global. Jadi kalau email support@launchgood.com, email pukul 2 pagi ke 3 pagi ke, ada yang orang lain jawablah dekat US ke dan sebagainya. So alhamdulillah kami ada 24/7 support. Offline donation juga, when it comes to reporting, memang sangat penting. Tadi ada mention, bila saya tengok ACCIN kita punya program ni kan, selepas workshop saya ni ada workshop yang lain juga, ada workshop pasal data kan. So launch juga macam tu juga, kami memang fokus pada data. Even decision making pun bergantung pada data. Data dari segi berapa offline donation, berapa online donation, donation ni datang pada mana, berapa ringgit, memang kami ada tool tu. Reporting wise memang sangat mudah alhamdulillah. Dan kami fleksibel. Fleksibel maksudnya sekarang dah goal RM50,000 tapi tak mencapai goal, saya perlukan lebih masa. Boleh extend tarikh dia. Extend tarikh untuk raise fund. Boleh increase goal, misalnya kata perlukan dana yang lebih lagi. Yang tu fleksibel. Walaupun fundraising tu tengah berjalan, boleh je ubah. Dan kami ada support donor ni, mana-mana bisnes termasuklah Launch Good, kami kenakan fees untuk pakai kami punya platform. Dan fees yang dikenakan tu boleh juga donor yang dia boleh membantu untuk cover fees tu. Misalnya kata saya nak donate RM10. Kemudian ada satu box tu memang saya tick, saya kata saya nak tolong cover juga fees. Lagi ramai donors yang tolong coverkan fees, jadi lagi berkuranglah fees yang dikenakan untuk servis kami. Ada community, Launch Good adalah community yang besar, dan juga be part of the story. As I mentioned, we are like a storybook. We need a new chapter lagi dan lagi supaya ia memberi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Dan as a Muslim company, kami ada
beberapa produk seperti Rasa Week, Ramadan Challenge, Zulhijjah Challenge. So Ramadan ni memang kami all out. Memang kami betul-betul fokus daripada tahun lepas lagi kami dah start build kami punya produk. So launchgood.com/Ramadan di mana di bulan Ramadan kita ada kita enable donors untuk donate setiap hari dalam bulan Ramadan sepanjang 30 hari itu secara automatik. Dia masukkan je dia punya kad ke apa, dia bagi tahu dia nak donate RM5 setiap hari dalam bulan Ramadan dan kita akan auto deduct. Ada yang nak manual pun tak apa, kita boleh hantar email untuk remind dia untuk donate setiap hari. Dan di masa Ramadan Challenge ni juga kami ada giveaway. Okay, kalau siapa yang raise fund paling banyak pada hari pertama Ramadan ataupun siapa yang paling banyak donors, katakan ada 100 donors dan sebagainya, kami ada leaderboard. Okay, siapa top 10 kami akan bagi hadiah. So price tier tu kami masih berbincang lagi lah berapa banyak lah. Tapi tahun lepas hadiah pertama adalah $3,000. Ya, dan kami bagi hadiah ini setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Setiap hari ada pemenang yang lain-lain. Okay, so itu antara advantage-nya lah kalau raise funds di launch good selain daripada Ramadan. Zulhijjah pun kami ada bagi cash prize, Rasa Week dan sebagainya. Okay, saya rasanya itu sahaja daripada saya. Saya boleh buka inilah ruang untuk bertanyakan soalan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Puan Ain atas presentation yang amat menarik, banyak perkongsian, banyak pengalaman, banyak projek serata dunia yang dikongsikan untuk untuk inspirasi untuk dicontohi oleh CSO di Malaysia ni lah, insyaAllah. So sebelum saya buka pada verbal question, ada dua soalan bertulis. Yang pertamanya daripada Prof. Mus, soalan dia, do we set target for crowdfunding? What if we surpass it? Itu satu daripada Prof. Mus. Yang keduanya daripada IR Jamal. Crowdfunding examples above is for specific projects. How about crowdfunding for organizations doing a few areas of work that is harder to measure? Example, advocacy, influencing policies, etc. Itu dua dulu lah, ada satu lagi ni kemudian boleh jawab dulu yang dua ni dulu, insyaAllah. Terima kasih. Okay, what if we surpass the goal? Ada juga yang soalan yang biasa, ada yang tanya what if tak achieve goal. Satu, macam mana kalau terlebih goal kan, kalau access, dan macam mana kalau tak achieve. Misalnya kata kalau access goal itu tak ada masalah, sebab kalau nampak contoh yang saya bagi tadi, ada yang lebih daripada 100% kan, dia dah reach 100%, ada reach 130%, 150%, they get to keep that. Okay, mungkin initially dia punya target adalah untuk membantu 100 golongan asnaf, tapi dengan dana this overwhelming fund coming in, dia boleh membantu lebih daripada 100 orang. Okay, dan di launch kita ada satu tool yang dipanggil update donors, di mana bila klik update donors tu boleh kita boleh hantar update pada semua orang, kata okay, thank you for your overwhelming support, instead of like us helping 100 asnaf, now we can help more. Okay, itu satu lagi, what if memang nak achieve RM10,000 je, saya tak nak lebih sebab saya takut nanti memang ni projek saya perlukan RM10,000 je, saya tak nak lebih, so boleh stop. Instead of like okay 3 hari lagi dah nak campaign tu habis, kita boleh edit date tu untuk habiskan hari ni, so campaign tu tutup, boleh juga. What if kalau dana saya tu saya nak raise RM10 tapi saya dapat RM5,000 je, nanti kena pulang balik kat donors ke? Tak. Sebab kami ada dua method. Satu method adalah partial funding. Partial funding tu maksudnya kita pilih untuk
simpan je whatever that we raise. Kalau 5,000 lah, at least you get something to start kan, daripada tak ada langsung. Okay. Ada satu lagi method ialah selain daripada partial, kami panggil all or nothing. So all or nothing ni, misal kata saya ada projek nak buat apps, saya perlukan RM3,000. Kalau saya tak ada RM3,000 ni, saya memang tak boleh start. Misal kata dia pilih option yang itu, all or nothing, donors yang support dia adalah pledge. Dia bukan donation, dia pledge. Dia letak credit card dia, okay saya nak donate. Dan misal kata tak sampai RM3,000 tu, then kami tak charge lah pledge tu, card tu. Maksudnya kami tak, dia boleh refund kepada dia punya donors. Okay? Sebab memang dia rasa okay, kalau RM3,000 saya memang tak boleh buat apps kata macam tu. So memang dia boleh pulangkan donation kepada the donors. Okay, so tapi saya sarankan untuk partial lah, sebab at least ada fund juga untuk kita mulakan sesuatu projek kan. Kalau tak nanti tak gerak langsung macam tu. Okay, yang soalan kedua adalah kalau crowdfunding areas of work yang macam susah nak measure, like advocacy. Kami ada banyak, especially daripada the West, sebab dia banyak kepada, sebab kami ada, kalau di US ada Islamofobia dan sebagainya, memang ada badan-badan advocacy, contohnya kalau dari segi legal, ada juga lawyers yang raise funds dekat Launch Good. So dia raise funds untuk sebab dekat sana ada discrimination kan, ada wanita Islam yang discriminate sebab dia pakai tudung di tempat kerja dan kemudian dia nak saman ke apa ke, ataupun apa-apa sajalah, ada racial attack ke apa ke, dan ada lawyers nak raise funds untuk legal fees, ada juga. So memang broad. Bila launch ni dia macam-macam. So kami tengok case by case. So bila submit campaign tu, kami tengok case by case. Adakah campaign ini sesuai ke tak dan sebagainya. Ya. Okay, yang soalan boleh tak distribute video dan slide seperti ini? Okay, mereka. Okay, ada soalan di sini, boleh tak distribute video dan slides projek-projek ini atau bagi ceramah di sekolah menengah atau universiti seperti COVID atau guna Zoom? Okay, mereka mesti dibakar semangat untuk mengimpi dan memikir perkara-perkara yang baik. Betul. Sebab memang kami suka inspire, especially youth, dan memang saya ada buat beberapa talk dan workshop khas untuk golongan youth. Idaman saya untuk buat golongan pelajar-pelajar sekolah pun, tapi tak tercapai lagi lah, belum dapat jemputan untuk pergi ke sekolah-sekolah. Tapi apa yang saya pernah buat adalah saya pergi ke Jakarta untuk ASEAN Youth Forum dekat sana. Dan memang semangat youth ni memang Masya Allah, memang macam-macam idea. Ada yang buat library di Timor Leste, ada yang buat macam-macam. Memang perlu dibakar semangat. Bila dia dengar saya punya presentation tu, baru dia tahu, sebab youth ni dia kekangan kewangan dia. Idea dia hebat, dia punya energy hebat, tapi kekangan kewangan dia. So crowdfunding adalah salah satu. Itulah untuk solve that issue. Okay. Alhamdulillah, ada soalan lagi daripada peserta kita Zoom, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, kenalkan. Nama saya Ibrahim. Okay, daripada IKRAM. Saya nak tanya, kalau sekiranya buat crowdfunding ni, dia ada, kalau dekat Malaysia ni, dia ada terlibat dengan regulatory ke? Maksudnya dari segi kita nak buat minta funding ni kan, adakah CSO mana yang berdaftar dengan, maksudnya sebagai social enterprise sebagainya memang boleh, ataupun any CSO memang boleh buat crowdfunding atau macam mana? Okay, kalau so crowdfunding ada beberapa jenis crowdfunding, dan beberapa crowdfunding dia perlukan mendapat lesen daripada Suruhanjaya Securities lah. Contohnya kalau crowdfunding equity crowdfunding seperti
Atap Plus dan pitch in tu yang mengkolek yang investor kena invest duit kan. So benda tu memang very regulated. Tapi daripada segi donation dan apa yang Launch Group buat, kami tak jatuh dalam kategori yang perlu ada lesen peer to peer, dia panggil peer to peer crowdfunding ataupun equity crowdfunding yang memerlukan regulation. So kami not highly regulated sebab kami banyak fokus dekat charity kan. Berkenaan dengan sama ada boleh atau tak boleh untuk raise fund di Launch Good, kami ada satu team risk and compliance. Risk and compliance team kami ni, kalau nak tahu lebih lanjut pasal team ni, boleh ke launchgood.com/safety. Kami memang akan tengok setiap satu campaign, kami akan buat due diligence. Selain daripada team kami yang buat due diligence, kami ada menggunakan third agency punya kepakaran lah. Kami ada menggunakan Finclusive dan juga Thomson Reuters One World Check. So di mana kami akan minta beberapa dokumen seperti IC, registration letter, ROS, ataupun misalnya kata daftar sendirian berhad, SSM punya certificate, dan satu lagi adalah bank statement. Okay, kalau nak hide the transaction tak apa, cuma kami perlukan bank statement tu nak tahu nombor akaun yang berdaftar tu betul tak belong to this organisation. Okay, so 3 dokumen yang asas ni. Kemudian kami akan menggunakan third agency ni untuk go through the screening. Okay, sebab kadang ada yang submit fake document lah, fake ID lah, semua lah kan. Tapi kami memang risk and compliance team kami memang look into all of those. Okay. Tak ada masalah ROS ke ataupun sendirian berhad ke untuk raise funds di Launch Good, tak ada masalah. Sebab Islamic Malaysia buat, even kartun Omar dan Hana pun raise funds dekat Launch Good untuk app Omar Hana. So far tak ada masalah. Ya? Yeah? Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Ada 2 soalan daripada Facebook Ikram. Pertamanya daripada Ummu Mujahid. Assalamualaikum. Berapa yuran yang dikenakan oleh Launch Good? Yang pertamanya, yang keduanya insyaAllah daripada Fatimah Syatira. Bagaimana nak verify mana-mana crowdfunding yang legit? Ada kes kawan buat crowdfunding untuk support individu bermasalah study, tapi rupanya dia berbohong. Atau yang legit cumalah daripada organisasi bukan individu. Terima kasih. Okay. Saya boleh share screen saya semula. Okay, soalan yang bagus memang soalan. Okay. Okay, yang legit tak legit tu saya dah partially nampak ke screen saya? Tak ada. Belum nampak lagi. Oh, tak ada. Okay, sekejap. Tak keluar lagi. Ada. Okay, ada. Okay. Okay. So tadi saya dah mention briefly lah ya, safety and compliance kami punya ni lah. So kami kena make sure benda ni ada organisation ni wujud, ke mana duit dia pergi kena jelas. Dan sekiranya ada isu-isu yang macam dia mention tadi tu, kami ada team to look into it. Bisa kata dah screening, dah habis, dah buat macam-macam, tapi ada juga orang buat kerja yang tak sepatutnya. Okay. Which is jarang-jarang jadi sebab daripada stage yang awal lagi kami dah look into it. Tapi misalnya kata ada, boleh email kami compliance@launchgood.com. If you see something that doesn't look right, you can email us. Okay. Dan ini compliance team kami lah. Kami ada financial crimes manager, kami ada fraud alert specialist, compliance analyst. So to make sure that kami punya platform ni adalah selamat. Okay. Kalau tadi ada mention macam mana nak compare dengan crowdfunding platform yang lain, adakah selamat ataupun tidak, itu saya tak boleh nak bersuara untuk crowdfunding platform yang lain lah. Tapi ini apa yang saya tahu internally macam mana Launch Group bekerja. Dan soalan pertama tadi macam mana fees ya? Ya, betul. Fee yang di-charge oleh kalau guna platform Launch Good. Kita punya tak tu
Alright, daripada segi iuran tu kami kenakan. Saya bagi contoh Brother Mutakin ya, dia food panda rider, net accident, lepas tu perlukan masa untuk recovery dan macam mana kalau dia tak bekerja, apa jadi kat keluarga dia dan sebagainya. Dan kalau nak tengok fees adalah mudah sekiranya kita tengok daripada financial report dia. So fees yang kami kenakan adalah 3% pergi kepada credit card processing fee. So credit card processing fee tu memang bukan launch guide ambil lah, yang Visa, Mastercard dan sebagainya kan orang donate pakai kad. Dan kemudian platform service kami 5%, okay? Dan total dia dalam 8%. Tapi sekiranya kalau saya nak donate, ini Mutakin lah, Mutakin dikenakan fee sebanyak 8%. Ini kawan Mutakin lah sebenarnya yang membantu Mutakin untuk raise fund. Dan kemudian saya kalau donor, saya nampak kempen yang tu, saya nak donate. Katakanlah saya nak donate ni kepada kempen Yayasan Ikhlas. Ni demo live ni saya nak donate okay lah, saya donate RM5,000. Okay, saya donate RM7. Okay. Lepas tu fees tu akan dikenakan ke atas saya. Okay. Kalau saya nak donate je, saya tak nak tolong cover fees macam Mutakin tadi kan, saya nak donate kat Mutakin je lah RM7. Saya ataupun saya nak membantu Mutakin tadi untuk cover fees dia sikit. Okay, saya klik ni. Okay, saya akan dikenakan fees dikenakan pada donor. Okay. Dan makin ramai donors yang donate fees, makin berkuranglah Mutakin punya fee. Okay. Sebab ada juga yang pilih tak nak cover ke apa ke. So instead of 8%, dia cuma perlu bayar 1.8%. Okay. So the more donors donate the fee, the less they have to pay. Okay. Alhamdulillah, ada soalan lagi pada Zoom. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi insyaAllah. Okay. Sekiranya ada apa-apa soalan mungkin ingin bertanya lepas keluar daripada habis workshop ni, boleh email saya ain@launchgood.com ataupun klik saya Zahida. Saya paparkan email address lah kalau siapa yang mungkin ada idea tapi kurang pasti sama ada idea tu boleh tak nak raise fund di LaunchGood dan sebagainya, boleh contact kami ain@launchgood.com ataupun zahida@launchgood.com. Kalau support@launchgood.com ni general question, memang kami punya global team akan jawab apa sahaja soalan. Tapi misalnya kata nak one to one, nak tanya idea ni okey ke tak dan sebagainya, boleh email saya lah ain@launchgood.com ataupun zahidah@launchgood.com. Alhamdulillah, ni kongsi email untuk follow up daripada peserta-peserta yang lain insyaAllah. Ini contoh lah, mungkin saya tak nak tanya, saya mungkin just terfikir kan. LaunchGood ni dia platform yang bersifat antarabangsa, capaian dia besar kan. Contohnya lah, ada satu NGO ni, contoh lah kan, dia rasa dia lebih baik daripada LaunchGood, dia nak buat sendiri crowdfunding ni kan. So macam mana tu? Okay. Masih? Betul juga tu, memang so ada beberapa NGO rasa dia boleh buat sendiri, betul. Dan memang Masya Allah ada beberapa NGO memang dekat platform sendiri pun banyak dia boleh raise funds. Tapi ada satu konsep yang term yang kami panggil donors fatigue. Donors fatigue, kadang macam kalau saya ada campaign, saya nak message, balik message orang yang sama sampai family saya dan sebagainya kan.
Dan kemudian saya sampai satu tahap tu memang donor seperti. Saya perlu capaian luar. Dan kemungkinan network tu bukan dikelilingi saya kan, maksudnya platform launch adalah lebih luas kan. Dan memang kami akan sarankan macam mana pun at least 30% of your goal tu should come from the people you know. Dan kemudian macam mana dapatkan orang yang luar daripada network kita. Contohnya di platform launch good ada kami punya, kalau ikutkan kami punya donor base hampir 80% daripada US, UK dan Canada. Dan macam mana nak capai donors yang dari luar tu. Macam mana pun kita kena prove kan campaign kita ni, projek kita ni ada support. Okay, at least 30%. Sebab kalau orang luar yang tak kenal siapa dia ni, siapa Yayasan Ikhlas ni kan, especially orang luar. Dia tak kenal. Jadi untuk mendapat confidence daripada strangers adalah kita create traction tu 30%. Dan jadi tak adalah saya, kalau stranger tengok oh ya saya ikhlas, tak tahulah, tak kenal lah, saya nak donate tapi tengok tak ada orang pun raise fund dekat dia punya campaign, kenapa saya perlu donate juga contohnya. So macam mana pun memang kena capai yang ni sendirilah. Dan kemudian ada yang dulu NGO dia nak buat sendiri dia punya crowdfunding di platform dia sendiri, dan ia mengambil banyak sangat cost, developer dia punya cost, nak beli template dia dan sebagainya. Dan kemudian dia pernah pakai launch good, dia cuba buat sendiri, lepas tu dia sedar yang cost dia terlampau tinggi, dan kemudian dia pakai launch good balik. Dan ini adalah very established NGO yang memang ada a huge funding. The reason adalah memang kami punya team memang fokus dekat situ je. Memang crowdfunding, how to make it better, how to make it fun, how to make how to make it efficient. So you can leave that to the people who's really investing in this, and then you can think about operation kan, lebih pada macam-macam nak sampaikan ni. So fundraising part tu tak perlu risau banyak sangat macam mana nak buat dia efficient, macam mana reporting. Sebab kami punya tools memang ada cover semua tu. Kalau saya boleh kongsi, sebab tools ni adalah penting lah, especially reporting kan. Contohnya yang ini ya. So tools ni ada disediakan, ada view, edit, donors, financial, help, insights. So daripada donors, kita ada database, boleh download report dia, pukul berapa orang donate, pukul berapa dan sebagainya, email dia, address dia, dan boleh download semua report ni. Ada insights, nak tahu donation tu datang daripada mana, daripada Facebook contohnya, daripada Friday Givers. Kami ada tool yang kami ada group of donors setiap hari Jumaat. Memang dia nak donate setiap hari Jumaat. So kita ada access kepada Friday Givers. Kita ada newsletter, homepage dan sebagainya. So kita boleh keep track daripada launch good punya newsletter. Bila kami send out newsletter, ada 109 orang donate melalui kami punya newsletter. Okay, salah satulah effort newsletter, ada homepage dan sebagainya. Okay. Alright, so ada tool juga, kita tahu sekian berapa hari bulan, berapa donation, sekian berapa hari bulan, berapa donation dan sebagainya. So it's a lot of data. So data ni orang sekarang cakap macam data tu lagi precious daripada gold kan. Betul pentingnya data tu. So memang tools ni semua valuable lah macam tu. Okay, Alhamdulillah. Okay, last. Saya bagi insyaAllah masa untuk last question. InsyaAllah kalau ada lah daripada peserta di Zoom insyaAllah. Privilege ni dapat tanya straight to the speaker. Kalau through email tak best. Misalnya kata ada masa lagi dan tak ada soalan lagi, saya boleh tunjukkan video tadi yang saya tak sempat nak tunjuk tadi ya. Satu tu boleh silakan. Memang berguna untuk NGO yang macam Islamic Relief pakai tu kan, di community page. Okay, so saya boleh tunjuklah short video.
Mungkin apa yang masukkan community page tadi tu. Okay. Okay, so ni memang CSO suka sebab report, data, selain daripada Islamic Relief, ada juga IJN Foundation pun pakai Launch Good. So IJN Foundation dia buat community page dia sendiri, dan di sini ada beberapa tools selain daripada start a campaign atau volunteer nak raise funds under IJN, dia boleh start a campaign ataupun give directly. Okay, kalau give directly, saya sebagai donor, saya tak kisahlah nak untuk sahur ke, iftar ke, untuk patients ke, saya memang nak donate general. Okay, so saya give directly pun boleh RM10, dan it's up to IJN Foundation nak general fund tu nak buat apa. Okay, so inilah community page, sebab community page ini dia ada beberapa tool jugalah nak campaign, report, resources, insights. So inilah yang kami panggil launch good factor macam tu. Okay. InsyaAllah satu Cik Nasir, satu soalan at the end tu, terfikir pula, the contribution funds ni, is it considered to be, can it be considered, katalah kalau saya nak bagi sedekah, okay, that's clear. Tapi katalah part of my zakat kita nak bagi dalam inisiatif yang dicontohkan tadi, is it applicable? Adakah usaha ni dilihat sebagai kategori fisabilillah? Okay. Kalau zakat, kita boleh allow, kalau saya share kat sini, katakanlah IJN. Dan dia memang beneficiary dia adalah ada juga yang daripada golongan zakat receiver. Jadi dia boleh mark, dia boleh cakap dia punya campaign ni adalah zakat eligible. Tapi kena dengan ada scholars lah yang dia dah refer pada scholars, dia dah tahu yang dia memang zakat eligible. So ada satu box kat sini, dia boleh tick sebagai yes, this campaign is eligible. So kalau bila dia tick kat sini, saya sebagai donor, saya perlukan akad kan, saya nak donate. Saya donate RM10. Nanti akan ada satu box appear untuk tick whether I want to count my donation as zakat ataupun tidak. Okay. Dan insyaAllah launch good nanti we are excited to announce that we are going to really focus on zakat for Ramadan. Kami ada kali ini, Ramadan kali ini memang fokus zakat kami akan ada beberapa scholars untuk membantu untuk dia akan tengok setiap satu campaign ni mana yang zakat eligible. Okay. Kalau zakat di Malaysia ni kita ada exemption lah apalah, tapi ini dalam konteks global lah, sebab kita ada Muslim yang duduk di luar negara, dia nak salurkan zakat dia, tapi ke mana? Jadi ke launch good dengan bantuan beberapa scholars yang akan review dan tapis lah mana yang zakat eligible atau tidak. InsyaAllah Ramadan nanti kita ada inisiatif untuk. Dan sekiranya kalau tax, saya teringat pula tax, IJN Foundation boleh mengeluarkan tax receipts. Dan dia boleh letak dalam story dia kata okay, tax exemption untuk Malaysia, kalau if you are Malaysian taxpayer dan perlukan tax receipt, kita buat donation dekat launch good, kemudian dia akan dapat confirmation lah dalam email, kata okay, thank you, from launch good punya confirmation email, kata thank you for your donation. Dia boleh tunjukkan itu sebagai proof yang dia dah donate di sini, dan dia email ke foundation@ijn.com.my. Dan dalam email tu mention lah your full name, IC number, address dan sebagainya.
Dan foundation IJN Foundation akan postkan receipt, the tax receipt tu to your house. Okay. So receipt tu perlu directly ke IJN Foundation sebab launch group punya receipt tak laku untuk tax tax punya ni kan. So perlu ada official receipt from IJN Foundation. Okay, so donation yang buat di sini boleh juga apply for tax as long as NGO tersebut memang ni lah, memang boleh keluarkan tax receipt. Okay. Thank you. Yeah. Ain, satu lagi perkara, dia kata gold is valuable. Now the latest is Bitcoin is more valuable. InsyaAllah, terima kasih banyak lah. Thanks, very good session. I think we will have more lah kot, jangan say from on. I think this is really education for all of us. Kita pun tahulah lebih kurang crowdfunding, tapi when you go into the details, memang lain insyaAllah. Then in fact dari segi ACCIN, PIM, I'm sure IKRAM pun dah ada idea kan, certain projects yang insyaAllah yang khusus yang boleh kita laksanakan. In fact kita nak cuba membantu surau di sekolah rendah orang asli di Desa Temuan. That automatically would be one program dengan yang projek tadilah, projek anak orang asli tu lah, kita nak projek setahun tu, and try to change dia punya karakter ni dengan systematic training and exposure. Then we can bincang later lah sama ada kita nak buat sebagai two separate projects ataupun satu project, sebab the people, the customers ataupun the target group is the same, iaitu pelajar sekolah rendah kebangsaan orang asli Bukit Lanjan. That's our project area lah sebenarnya, Pertubuhan IKRAM, which is ahli gabungan ACCIN. Dan juga ACCIN mungkin akan bersama lah membantu untuk cuba melaksanakan program untuk kita mendapatkan satu template cara kita nak approach this issue lah dengan anak-anak orang asli sana. If the template is successful, we can improve further and use it for other sekolah-sekolah orang asli. Saya diberitahu ada dalam, Rafidah mungkin tahulah, dalam 30 ke 40 sekolah orang asli di Malaysia. Or was it 50, saya tak pasti, tapi banyak. Jadi kalau kita boleh buat template tu, lepas tu kita boleh pass to, either we do it or pass to the others lah. So alhamdulillah, kita harapkan Nasir, you ada in the closing lah kot. Kita insyaAllah kita doakan bahawa usaha kita ni dikira sebagai amal ibadat oleh Allah SWT untuk kita memberi ilmu, mempelajari ilmu dan juga memberi ilmu kepada rakan-rakan. I think most of us are activists, not just listeners tapi activists yang boleh menggunakan ilmu ni lepas habis kita punya capacity building series to use directly. Some of it dah kita boleh pakai dah dalam our activities, dan kita boleh juga bantu rakan-rakan kita yang lain yang tak ada di sini pada hari ini untuk menerangkan cara-cara kita nak raise funds. So for an organisation like ACCIN, raising funds is very tough. It's difficult, sebab ini cerita masalah lah. Kalau Haji Nasir, no problem, he is okay. Saya tengok kerusi dia pun besar. But we have a tough time. And then kita buat pun advocacy ni pula ada isu kan. You work with the government of the day, government baru balik masuk, oh dia kata ni tak boleh ni, dia kerja dengan kerajaan dulu ni, PH. Sekarang ni tak boleh. Padahal we are just NGOs, we are apolitical, and di mana ada ruang untuk kita make a difference, kita nak buat sesuatu yang baik, insyaAllah kita akan cuba sedaya upaya, because kita punya gerak hati, kita motivasi bukan lagi pasal jawatan, wang ringgit, harta, tetapi ialah rasa terpanggil, didorongkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan kebaikan.
who will be spending on Saturday afternoon here. Kita whole morning kita sit down here nak bincang macam mana nak tolong masyarakat di sekitar kita, nak membantu kita. Kan? I think 90% will say, okay, let's go to the shopping, jalan-jalan, tengok MCO pun dah ni, let's go there. But not to withstand, but there's a lot of good people out there yang membuat banyak kebaikan, yang banyak saya dapat tahu. Contohnya kawan-kawan, ada 2 orang kawan yang kaki masjid pergi ke exercise pagi-pagi di Bukit Kiara di Taman Tun . Lepas 1-2 tahun baru saya tahu mereka ada projek dia sendiri. Dia tak cakap siapa-siapa, dia tak ada bawa video Abid Liu ke apa, tak ada. Dia dapatkan group of people and they focus ataupun dia adopt satu pesantren yang daif di Indonesia. Dia bantu pesantren yang ada dalam 400-500 orang pelajar. And they do it correctly, subhanallah. Jadi banyak orang, kita tak cakap kita lah NGO ni kita hebat and we are only one doing, but tidak. There are a lot of good people out there who are kadang-kadang most of the time quietly doing it. Dan saya tahu seorang rakan kerja saya dulu, Datuk Abdullah ni, orang Terengganu. Dia dah bina 70 hingga 80 masjid di Cambodia. Dan yang dia bina, dia pakai WhatsApp aja. He has a group of 100 people ke apa. Dia WhatsApp aja. Ada projek nak buat masjid ni, kos dia 80-90 ribu je. Surau. Siapa nak donate? Oh, okay. Ada seorang kata, tak apa, I take half, I take one, finish, settle lah. Dan juga dia sekarang ni masjid dah banyak, dia gajikan 150 orang guru agama di Cambodia dengan kos $150 seorang. So alhamdulillah lah, kita rasa banyak masalah yang kita tengok kan, problems, tapi kita rasa lega dan tenang sebab kita tahu ramai orang baik di luar ni yang melaksanakan program-program ni bersama dengan kita. We are not alone. Jadi jangan kita stres pula, kita nampak masalah di Syria, masalah di sini, sana kan, oh kita stres. Tapi yang kita boleh buat ialah kita sama-sama bekerjasama dan yang capacity building ni melengkapkan diri ni. If not, kadang-kadang dia shock sendirilah kan, cakap sini, bagi duit sikit sana sini, tapi tak terurus, tak terancang. Dan soal merancang NGO ni kita kena dengar khutbah daripada IKRAM ni antara NGO yang bagi saya terhebat di Malaysia dari segi struktur, cara pergerakan, juga ABIM dan sebagainya. Tapi ABIM wakil hari ini tak ada, saya tak nampak wakil ABIM pada hari ini. So insyaAllah dengan tu sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih IR Jamaluddin for the closing remark, insyaAllah. Alhamdulillah kita dah selesai juga sesi presentasi yang kedua oleh Puan Ain. Bagi pihak sekretariat penganjur ACCIN dan juga Pertubuhan IKRAM Malaysia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua-dua speaker kita pada pagi ini. Puan Anja Julia daripada Content Lab Sendang Berhad dan juga Puan Ain daripada Launch Good Malaysia. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ACCIN kerana berikan kepercayaan kepada Pertubuhan IKRAM Malaysia untuk menganjurkan Bengkel pada hari ini sebagai host, dan kami mohon maaf berbanyak-banyak atas salah silap technicality yang kurang sempurna. Mudah-mudahan pengalaman pada hari ini dapat melonjakkan lagi pengalaman kami pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi juga terima kasih kepada semua yang mengikuti bengkel pada pagi ini, sama ada di
di ruangan Zoom ataupun di Facebook Pertubuhan IKRAM Malaysia dan juga Facebook ACCIN Malaysia, insyaAllah. Jadi bagi pihak penganjur, saya mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada semua, dan mudah-mudahan kita akan dapat kekalkan momentum ini dan terus mengikuti insyaAllah 3 lagi bengkel yang akan dilaksanakan oleh ACCIN pada masa yang akan datang dalam aspek capacity building untuk CSO di Malaysia ini, insyaAllah. Jadi dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makan tengah hari tak ada? Ada, kami ada sini 4 bungkus. Ada. Yang lain pergi kedai mamak sendiri. Dah boleh duduk 4 orang lah semeja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum.